Salve, salve, família do IGN Brasil, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um eventinho que eu tô aqui para apresentar para vocês e aqui estamos com Gamescom 2025, diretamente lá da Alemanha. Surpresinha que a gente tem uma pessoa lá na Alemanha, mas aqui comigo, eu sou o Matheus Bianese, vocês já sabem muito bem, estou com a minha queridíssima, inenarrável companheira, Mariana Neri. Oi, gente! Mais uma Gamescom pra conta. Yes. Caraca. Eu nem sei qual é mais o evento que a gente faz junto. Não, é Gamescom número 365. Deve ser a quarta Gamescom que a gente faz. E vamos que vamos, mais uma. E a gente vai ter não só conteúdo, né, diretamente, não só a nossa live, como estamos diretamente da Gamescom lá, Colônia, com o Henrico, está lá o nosso correspondente internacional, cobrindo tudo. Então a gente vai acompanhar nossas redes sociais, porque a gente vai falar da Gamescom Alemanha a semana inteira, com muitos testes de jogos, e também no nosso site, com a cobertura completa de tudo que rolou, tanto na conferência quanto nos testes dos jogos. Exatamente. Além de Mariana Neri Fraga ou Fraga Neri? Neri Fraga. Neri Fraga, né? Eu não tava errado. Que isso, joguei aqui na bomba pra vocês outro sobrenome dela. Procura lá no Jus Brasil, brincadeira, família. Eu tô também com o meu queridíssimo Zuluzaço da massa. Joga, Zulu. Salve, galera. Tô aqui com esses maravilhosos apresentadores pra gente conferir tudo que tá rolando na Gamescom, aí na Open Night Live, e vamos dar uma olhada em tudo que tá rolando, né? Eu tô ansioso pra ver esses games. Pra ser sincero, o que eu mais tô esperando agora, tô até falando com o Bianese aqui, o nosso Resident Evil 7, né? Resident Evil 9, 7. Voltei. Voltou no tempo aí. É o 9. Que tem muitos, como é que a gente pode dizer? Muitos burburinhos rolando do que vai ser, do que vai ser, mundo aberto, que vai ter carro, que não vai ter. Eu tô ansioso e a gente vai estar comentando aqui com vocês. Sim. Exatamente. E daqui a pouquinho a gente vai fazer um pré-show com vocês aí. Uns 30 minutinhos mais ou menos, vai ter VTzinho diretamente lá do chão do evento lá na Gamescom. E depois a gente vai acompanhar com vocês também o nosso queridíssimo Geoff Keighley, o nosso queridíssimo Luciano Huck dos games. Que ele vai aí fazer caiu aí, meu. 2 horas de apresentação, 2 horas de games que a gente vai estar aqui com vocês. E depois um pós-show. Um pós-show também, não. Nossas frustrações, tudo. felicidades. Exatamente. Não, né? a gente vai começar, a gente vai comentar todas as nossas expectativas, tudo que já está confirmado. Então já comentem aí no site, vocês, no nosso chat, o que vocês querem ver, o que vocês acham que vai ter, se vai ter ou não Hollow Knight, SilkSong, se as nossas expectativas mais uma vez serão atendidas, ou se a gente vai ficar com cara de palhaço, igual a gente sempre fica. A gente vai ter o show acompanhando tudo aqui pra vocês, direitinho, e depois fiquem ainda com a gente até o final, que a gente vai fofocar ainda depois. Agora, o Henrico tá lá diretamente da Gamescom Alemanha. Ano passado estávamos eu e o Henrico, foi tão especial, foi minha primeira Gamescom. Eu pude, pela primeira vez na minha vida, eu pude ir numa Gamescom Alemanha. Inclusive, esse ruivo aqui veio por causa da Gamescom. Foi uma promessa. A primeira vez que você pintou? Foi uma promessa. Eu falei, se um dia eu for pra Gamescom Alemanha, eu vou virar ruiva. Perfeito. Uma coisa boa. Né, Tá aí até agora. Deu certo. Deu certo. Pô. Eu tinha 2 promessas. Uma era, se eu fosse cobrir uma E3, eu ia pintar o meu cabelo de Essa rosa. aí, sinto muito, acho que... Mas eu não vai cobri. rolar. Você foi, né? Eu fui. Ah, eu fui e na pintou de última, rosa? Eu pintei. Eu cheguei na E3 com o cabelo inteiro rosa. Foi em 2019 e eu fui na minha primeira, mas também na última E3. A E3 foi... me passou. Essa eu não tive a oportunidade. Cara, foi icônica. Né? Não deu. E aí eu pintei o cabelo de rosa e eu fiz a promessa do ruivo pra Gamescom Alemã, só que aí ficou tão legal, gente, que eu deixei. Assim que acabar a live, vocês entram aí nas redes sociais de Mariana Neri, que ela vai postar um stories, remember, do cabelo rosa. TBT, né? Tá bom? TBT fora do TBT. TBT fora do O TBT. cabelo rosa foi icônico, fez um sucesso lá na E3. Exatamente. E aí, é isso. Então, assim, cobrir a Gamescom Alemanha é uma coisa, gente... É de outro mundo. Né? É um evento com uma estrutura que eu nunca tinha visto antes, porque a gente sabe que BGS é gigante. Sim. Eu já fui no E3. É o maior. Já vamos deixar claro. A Gamescom é o maior evento de chão de games do mundo. Quando me falavam isso assim, não, é maior do que E3, eu falava, tá bom. Não, gente, é gigante. Num nível assim, que eu e o Henrique, a gente tinha muitos appointments, horários marcados em diferentes pavilhões. Cara, você tem que contar pelo menos 30 minutos de deslocamento pra você ir. E cada pavilhão tem, tipo, 3 andares, subsolo, não sei o quê. É uma loucura. Você se perde tudo. Mas, assim, é um mundo e é muito incrível. Já vamos fazer o seguinte, então. Já que é gigante, maravilhoso, enorme, vai ter muita coisa pra jogar lá. E o Henrico vai mostrar pra gente um pouquinho daqui a pouco. Mas antes eu queria puxar com vocês algumas expectativas. Algumas. Já vamos tirar como é o nome? Tirar o elefante da frente? Eu não lembro o ditado, me fugiu aqui. Mas tirar uma coisa da frente aqui, que é o nosso queridíssimo Hollow Knight SilkSong. Porque hoje eu acordei e falei, é hoje. É hoje, mas não é. Não é. É hoje que eu vou ver o SilkSong. Porque pra quem não sabe, esse jogo foi anunciado em 2019, que já faz 6 anos. Não sei se vocês já fizeram as contas.
E a última vez que a gente viu oficialmente SilkSong foi em 2021. Então já faz aí 4 anos que a gente não tem novidades. E todo evento que a gente faz aqui, né? A gente, nossa, é agora. É a agora, nossa grande expectativa, Hollow Knight SilkSong, né? E ainda mais porque o Geoff Keighley ontem Rolou deixou isso a aí, gente né? sonhar. Ele deixou a gente sonhar ontem. Fez aquela postagem. Ele fez uma postagem falando, primeira vez, porque tem a coisa do palhaço, né? Que todo mundo é o emojizinho do De ser feito de palhaço. SilkSong. Lá te E Acho que por eles, né? Exatamente. e aí ele deixou a gente sonhar, mas aí hoje a gente recebeu a notícia de que vai ter um evento dedicado a Hollow Knight SilkSong na quinta-feira. Exatamente. Então a gente vai comentar disso depois, mas pelo visto não vai Então, mas ó, é uma notícia boa, amena, vai. Pra quem não queria ver hoje, não vai ver, provavelmente. Talvez tenha, sei lá, o Geoff Keighley falando, aí família, é isso, tá vindo aí. Mas, quinta-feira, oficial, confirmado, teremos SilkSong. O que vai ser, eu não sei. Eu tenho algumas expectativas, mas a gente pode comentar disso depois, sobre Data, o que pode ser. óbvio. Data. Data óbvio. Mas acho que a gente Gameplay, vai... será que a gente vê alguma coisa? Eu acho Tem que a gente que vê ter, cara. gameplay, ambientes, eu acho que alguns detalhes eles têm que mostrar, eles estão enrolando a gente por muito Sim. tempo. Até mesmo porque, teoricamente, esse jogo chega ainda em 2025. Sim. Então, assim, a gente não tem muitos meses pra vir. Então, eu precisa vir acho que agora. vai ser adiado. Será? Eu acho, eu não acho que vai ser em 2025, não. Tristeza. Pô, a gente já tá no segundo semestre, gente. Pra eles chegarem, pra eles mostrarem, pra eles Verdade. Tudo bem que o jogo já tá hypado, não precisa de mais hype. Mas... Teoricamente, deve estar pronto. Ou muito perto. Pô, se não tiver pronto, É loucura, tá né? pior que eu Loucura. procrastinando aí minhas tarefas, Tá gente. tão hypado a ponto da galera já dar aquela desanimada, né? Tipo, Já foi, será né? que vem, será que não vem? E agora que é pra vir, os caras não mostram. Exatamente. Aí é complicado. Mas vem alguma coisa aí de SilkSong, a gente sabe disso. Vamos torcer aí pra ser uma data, pra ser amanhã. E seria muito bom se eles fizessem um Shadow Drop. Assim, aí família, chegou hoje, pode baixar aí. Cara, Nossa! isso Absurdo! eu rolo aqui. Ia ser Eu dou uma cambalhota aqui ao vivato, já tá avisado. A gente para a live e vambora se surgir baixar. alguma coisa de SilkSong aqui nessa live, eu rolo. A gente põe aqui no Talvez telão, hoje... joga ao vivo. Cara, e Hollow se Knight, hoje Hollow tiver Knight. só, tipo assim, Hollow Knight SilkSong data, só a data, Detalhamento e quinta-feira? aí quinta-feira vem detalhamento. Porque o que a gente sabe é que Hollow Knight SilkSong vai estar jogável na Gamescom. Isso, vai ter Então uma demo. as pessoas vão poder jogar a demo. Exatamente. O que me leva a crer que esse jogo não chega esse ano, porque se as pessoas vão jogar uma demo, esse jogo não tá pronto. É. Sabe quem pode falar melhor pra gente? Talvez, Ah. ou não, eu não sei o que é o VT ainda, mas nosso queridíssimo Henrico, que está lá na Gamescom e vai, com muita sorte, conseguir jogar o SilkSong, mas vamos ver o que ele traz pra gente agora. Solta aí. Fala Mari, Bianese, Zulu e todo mundo que tá assistindo a IGN Brasil. Daqui a pouco tem a Gamescom Open Night Live, eu já estou aqui na porta, preparadíssimo. Vocês percebem que tá um pouco vazio, não é que o evento tá vazio não, é porque eu tô chegando adiantado mesmo, sabe? A gente prefere chegar adiantado ali pra também garantir um lugar bom, pra ver com privilégio eles revelarem a data do SilkSong. Eu espero. O jogo tá confirmado aqui na Gamescom, tá? Então a partir de amanhã as pessoas vão poder começar a testar Hollow Knight SilkSong. E eu estou extremamente ansioso pra isso. Eu não sei se eles vão revelar a data não, tá, gente? Eu não tô confirmando aqui, não. Eu tô torcendo pra que eles revelem a data, quem sabe. Vem aí, a tão esperada. Eles já confirmaram que vem no final do ano ali, dezembro, tudo, mas a data certeira ainda não. Eu espero que eles revelem agora. Mas também, pra não falar que tem só Hollow Knight e SilkSong, tem outros jogos aqui também, tá? Você percebe ali em destaque ali atrás, ó, o Resident Evil Requiem. Tá confirmado pra Open Night Live também. Quem sabe eles também não revelem que o Leon está no jogo, tá? Eles já falaram que ele não vai ser protagonista, tudo bem. Eu só quero um status que ele está vivo, tá saudável, tá feliz, tá bem. Enfim, tem vários outros jogos também, além do Resident Evil Requiem, vai ter Black Ops 7 também. Quem sabe ele é revelação da campanha. Tem o Little Nightmares 3, vocês viram ali do lado. Também tá do ladinho ali de Resident Evil Requiem. E inúmeros outros jogos também vindo aí. O que eu acho que pode aparecer? Quem sabe? Phantom Blade Zero, faz tempo que a gente não vê uma novidade sobre o jogo, então quem sabe não aparece ali. Tem os rumores ali falando que vem uma DLC do Black Myth Wukong, não sei. Quem sabe, talvez, enfim. Gears of War Day também, pra quem se lembra, o jogo foi revelado na Gamescom, tá? Foi revelado, se eu não me engano, ano passado na Gamescom. Desde então, não tivemos nenhuma novidade sobre o jogo, quem sabe não volta aí, quem sabe uma confirmação que vai estar pra PlayStation também, não sei. Tem muita coisa boa também, aliás, não é só o jogo que vai ter aqui não, tá? Fallout também vai aparecer por aqui. Enfim, pelo menos o Geoff Keighley tweetou falando que tá aqui novas imagens e mais novidades vêm na Gamescom Open Night Live. Então, quem sabe a gente também não recebe um trailer da segunda temporada de Fallout. Tem muita coisa boa, cara. A Gamescom esse ano tá com um line-up maravilhoso e vários desses jogos que vão ser anunciados aí, quem sabe a gente vai poder
experimentar aqui, como propriamente o Hollow Knight SilkSong, mas tem inúmeros outros jogos que você vai poder jogar, então fica ligado na cobertura do IGN Brasil, porque eu estarei aqui jogando tudo, eu não posso confirmar quais jogos eu vou jogar, mas eu estarei aqui jogando e a gente vai trazer pra vocês ali em primeira mão nossas primeiras impressões, preview, imagens, absolutamente tudo, uma cobertura completíssima da Gamescom 2025. Ansiedade a milhão, já tô querendo já entrar ali pra conferir tudo, também dar um abraço ao meu querido amigo Geoff Keighley, que gosta muito da gente. A Mari, infelizmente, eu sei que a Mari tá aí no estúdio, infelizmente ela não pôde vir, na verdade não é infelizmente que ela não pôde vir, ela só não quis vir mesmo. Exatamente, a Mari não quis trabalhar comigo esse ano, ela falou, não, prefiro trabalhar do estúdio, não quero ir pra Alemanha com o Henrique, enfim. Tô aqui sozinho, mas quem sabe ali vou trazer uma cobertura completíssima pra você, de tudo que tá aqui nessa Gamescom, porque, de novo, é muita coisa boa que tem aqui, tá? É muita coisa boa. Para além de Resident Evil Requiem, tem vários outros jogos gigantescos, que eu não posso falar muito, mas enfim, se liga aí no IGN Brasil e acompanha a live com tradução simultânea, daqui a pouco tem a Gamescom Cares Live com todos os anúncios aí de Geoff Keighley e todo mundo, eu estarei lá dentro, conferindo também com vocês. Um beijo, um abraço, galera, uma ótima transmissão aí pra vocês, nos vemos depois. Depois. É isso. Depois, Henrique, o que é isso depois? Henrique, que história que eu não quis trabalhar? Que isso? Quer se defender um pouco? Se defende, vai. Você acha que eu tô fazendo o que aqui, Henrique? Vai na fechada ali, ó. Vai na fechada. Presta atenção. Você acha que isso aqui é bagunça? Você acha que você tá aí curtindo a Alemanha, comendo a linguiça, aquele... Que isso? Lá ele. Os games aqui, por favor. Tomando uma cerveja aí, você acha que eu tô aqui fazendo o quê, querido? Você que tá aí farreando, quem tá trabalhando aqui sou eu. Estamos trabalhando. Pois é, antes que a linguiça vá longe demais nessa live, o Henrique falou aí que ele vai falar mais, que ele não quis revelar muito, mas ele falou vários jogos que ele vai poder testar e que estão lá também na Gamescom. E eu queria puxar aqui Resident Evil 9. Ai. 9, né? Ai. Pô, tava até conversando com o Bianese aqui, porque o Dusty, que é um dos maiores insiders, né, de revelar o que pode vir, o que não pode vir, tava comentando sobre ser um Resident Evil de mundo aberto, poder ter carro dentro do Resident Evil. Então, não sei o que a galera tá comentando, o que a galera tá esperando. Tem muita gente que não gostou da ideia do mundo aberto, muita gente gostou. E aproveitar para saber do chat também o que vocês estão achando dessa novidade de poder ser ou não ser um Resident Evil de mundo aberto, né? Eu fico um pouco receosa em relação a isso. Acho esquisito. Bom, Resident Evil, durante Summer Game Fest, que também é outro evento que o Geoff Keighley comanda, a gente teve um anúncio de uma forma muito repentina, a gente não estava esperando. Foi um trailer muito enigmático, bem na vibe de terror. A gente estava querendo, né? A gente estava querendo, mas a gente não estava esperando. 30 anos aí da franquia, a galera aqui que vai vir. A gente que estava ali assistindo ao vivo, a gente não imaginou que era um Resident Evil, porque o trailer não mostra os personagens icônicos da franquia, a gente não tava... A gente achou que era uma IP nova, assim. E quando foi revelado, o Henrique também teve a oportunidade de testar o jogo durante o Summer Game Fest. A gente tem no site do IGN Brasil o nosso review completo. Sim. Também em vídeo, para vocês que quiserem dar uma olhadinha. A gente fez uma missão completa lá. Mas durante essa missão não mostrou nada de multiplayer, etc. Até porque ainda tem muita coisa. Tinha sido apenas o primeiro anúncio do jogo. Agora na Gamescom a gente vai ver um pouco mais. O Henrique vai poder testar de novo o jogo. E vai ser interessante porque, como foi ele que fez o primeiro teste, ele vai conseguir fazer o segundo teste e contar mais para vocês. Provavelmente vai ser uma continuação, uma história um pouco mais linear. Não sei se ele vai ter a oportunidade de testar alguma coisa multiplayer. Em alguns dias ele vai poder contar pra gente, mas eu acho que hoje mesmo a gente já vai matar alguma curiosidade do que está por vir. Definitivamente, assim, pra quem não lembra, o Resident Evil 9, antes, lá no primórdio, quando eles estavam arquitetando o jogo, eles chegaram a pensar em ser um multiplayer, jogo aberto, mundo aberto, e acabou, assim. Ia ser isso. Só que daí teve o reboot e eles falaram, não, vamos voltar aí, vamos fazer uma outra parada, mas quem sabe ainda tem resquícios desse mundo aberto aqui no jogo. Seria interessante. Eu acho estranho pra Resident Evil. Também, porque o 8, né, muita gente gostou do estilo de gameplay, né, fugiu um pouco do que é o 4, do que a galera já está acostumada com o Leon e tudo mais. Muita gente gostou, muita gente não gostou, o 7 e o 8. Agora o 9 talvez seja uma mistura das duas ideias ali, até porque é terceira pessoa e também vai ter a mesclagem para a primeira pessoa. Então pode ser que seja uma mistura das duas ideias de gameplay para agradar talvez um pouco de todo mundo que curte a franquia, mas talvez não curta aquele estilo de gameplay ou aquela forma que o jogo se desenvolve, né? A protagonista aqui vai ser a Grace Ashcroft, e ela não é uma vibe Leon, uma vibe Ethan, que é porradeira e pirueta. Não vai ser um jogo, teoricamente, vai ter elementos mas não vai ser um jogo mais focado em ação, como é o Resident Evil 4, por exemplo. Vai ser um jogo mais focado em survival horror. Então, assim, terror, família. É terrorzaço. Vai ser um jogo mais cadenciado, mais devagar, mais na pegada do 7, assim, de ser, lugar claustrofóbico ali de você. Ela
tentando sobreviver a um survival horror brabíssimo. E, meu, você olha pra ela, ela vai ter armas, provavelmente, essas coisas também, mas você olha pra ela no personagem, no primeiro trailer, você Ela fala, é frágil, a menina é ela frágil. sabe? Tipo, ela não é o Leon, pirueta, ambulante, acrobacia, sabe? Então, eu tô muito empolgado pra estar nessa imersão de terror, de estar, tipo, completamente cagado, pra ser franco aqui, falar a palavra mesmo, que eu fico jogando, eu fico completamente... É o que a galera gosta de Porque sentir, né? mas pra mim É essa adrenalina, é a cara. essência do Resident Evil. Eu gosto mais disso também. Foi o primeiro jogo que eu acho que eu tenho muito uma memória de ver, eu era mais nova, ver os meus primos jogarem e eu ficava completamente assim, não abre a porta, não abre a porta. Pelo amor de Deus. Então assim, essa coisa de angustiante que eu acho que tá faltando. Trazer uma mecânica de multiplayer dentro... Acho que não me agrada também muito, mas... Não me agrada muito, mas eu acho interessante porque a perseguição funciona muito bem no multiplayer. Sim. Essa coisa do meu Deus, tem alguém atrás de mim, tem alguém atrás de mim, funciona, mas não sei. E o Mas eu quero. grande enigma que todo mundo tá falando é que vai ter a Grace, que vai ser a protagonista principal, mas também vai ter algum outro personagem. Todo mundo acha que é o Leon. Eu acho que tá faltando um personagem icônico da franquia Resident Evil. Eu acho que vai ser o Leon também. E será que a gente vai ver ele aqui? Seria incrível. Ia ser Talvez hoje a gente, né, saiba de alguma coisa, né? Vamos ver. só ver ele de costas, assim. Só em o Raccoon cabelinho City, brilhante só o cabelinho que aqui, não pá. desarruma nunca, esse cabelinho do Leon. Cabelinho aqui assim, puf. Só o lourinho aqui, ó, pá. E a gente vai voltar pra Raccoon City. E Raccoon City, teoricamente, está completamente destruída depois do 3. Né? Então, ia ser bom. Ela andando lá, andandinho dela, olha um cara assim, galanzaço. Galã. Leon. E a RPD, né, já mostrou em alguns trailers ali, já Exato. apareceu. Então, quem sabe não aparece o Leonzão de colete ali, e aí? Quem é você? Yes. Pra te ajudar ou... Ah, eu já fiquei empolgada. É legal que a nossa cabeça maquina um negócio que vai ser incrível. Daí vai chegar lá, vai ser algo muito mais simples e a gente vai ficar tipo, pô, como assim? Cadê o Leon? Que isso? Não. Mas não tem nada garantido, tá, gente? É só a gente pirando aqui. Sempre assim, não gera expectativa. Eu cheguei aqui e falei, não, minha expectativa tá baixa. Aí ele já falou, é verdade. Não é. Isso é muito legal. Até porque, né, falando, insider, né, alguém que tá ali vendo burburinhos, então não é certeza, então não é nada certo ainda, né? Exatamente. Mas, bom, teremos Resident Evil, isso está confirmado, que teremos. Agora, o que teremos, a gente vai ter que esperar daqui a 13 minutinhos, mais ou menos, pra gente começar o countdown pra descobrir, tá? Uma coisa que com certeza não vai ter, quer dizer, com certeza não. Lá vem. GTA. Não vem, cara. Eu acho que não vem, né? Não tem vem, como. Sabe, o GTA não compactua com grandes eventos. Cara, eu sinto que GTA, principalmente o 6, assim, ele é um jogo tão maior do que qualquer evento. Quando sozinho... eles quiserem fazer um evento só de GTA, todo mundo vai parar e todo mundo vai assistir. Sim. Não precisa ser um evento que vai compartilhar com outros jogos, Outros né? jogos pra talvez roubar muita atenção, ou até eu acho que o próprio evento não quer colocar o GTA ali pra não roubar a atenção dos outros jogos. Não, eu talvez, acho que né? o sonho do Geoff Keighley é que... Se ele pudesse, É. era 2 horas de GTA. Só o GTA. Ele era o sonho dele. Mas não vai ser. O GTA não precisa disso, realmente. Eu acho que vai Então, vir em algum momento só dele. Eu falei isso porque geralmente o nosso chat floda com GTA. Vamos alinhar aqui expectativas, acho que GTA 6 não vai ter mais. Eu acredito que em breve, até o final do ano, com certeza a gente vê mais novidades. Talvez um pouco mais perto do The Game Awards, porque, beleza, eles não são de anunciar em grandes eventos, mas eles são de anunciar perto de grandes eventos. Sim. Então, talvez no mais próximo ali do The Game Awards, em dezembro, a gente veja um novo trailer, alguma coisa, até porque o jogo sai no dia 26 de maio de 2026. Exatamente. Talvez um Rockstar Review. Por que não? É? Por que não? Falta menos de um ano, gente. Tá Falta vindo menos de aí, um tá ano. vindo aí. Cara, eu não tô preparado pra maio de 26. Eu acho que, tipo assim, Esquece. o mundo dos games vai acabar. Eu acho que vai ser legalizado todo mundo ficar Esse um mês jogo vai dentro de acabar o casa. mundo dos games, assim. Esse- Já preparem as férias. Vai ser aí. feriado. Não, Feriado vai ser uma internacional. briga no IGN para ver quem tira férias nessa data a partir do dia 26 de dezembro, de maio. Vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura. Mas todo mundo tava falando aí, putz, será que vai adiar de novo? Será que não vai adiar? O pessoal da Rockstar já falou, gente, pode tirar férias, pode marcar suas férias. Já negocia com os Não, patrões já adiou, aí, tipo que assim- vai ser em maio mesmo. Então, assim, estamos confiantes que vai ser isso aí. Não acho que vai mudar dessa vez. Sim. Bora falar um outro título, então. Vamos. Um que também está confirmado aqui, esse a gente tem certeza que vai aparecer aqui, que é COD, Black Ops 7. Black Ops Esse 7. tá confirmado que vai aparecer. E basicamente vazou tudo, família. Vazou tudo antes tudo. da Gamescom, tá bom? Vazou o trailer antes da Gamescom. Vazou trailer, vazou data de lançamento, que teoricamente vai ser no dia 14 de novembro. Então,
vazou tudo. Agora a gente vai ter provavelmente as confirmações. Tá vindo aí um BO7. Você é fã de BO? Eu gosto muito da franquia do Call of Duty no geral, de todos, assim. Mas eu joguei o 6 também, a franquia não. A campanha do Call of Duty é uma coisa que eu gosto muito. Mas o 7, ele chegou num tempo, num time que não foi muito bem recebido no geral pela comunidade, né? O 6, né? Não, o 7. Ah, o 7. O anúncio dele foi sim, que sim. ninguém estava esperando, obviamente, né? É assim que deve ser feito, um anúncio de ninguém esperar e dar aquele hype. Mas realmente foi algo tipo, tá. Eu acho que foi Chegou. muito próximo do Black Ops 6 também. Eu acho que. Menos de um ano. Um ano, eu acho que as exatamente. pessoas estavam esperando que talvez, sei lá, fosse vir um Modern Warfare, alguma coisa assim, trocar um pouco ali a continuação da franquia. Não sei. Eu gostei muito do Black Ops 6. Sim, o Black Ops 6 foi muito legal. A campanha é muito A boa. campanha é muito boa. Só que eu acho que o timing, justamente por estar naquele feeling de tentar ajeitar o Warzone, né? Que tá toda hora meio que... loucura, né? É, uma loucura. E aí revela um novo Call of Duty Black Ops 7 que... Mas a gente sabe que faça chuva, faça sol, tem um novo Call of Duty todo ano. Assim como tem FIFA. sempre tem. Né? Sempre tem o FIFA, agora sempre tem um COD, exatamente. Uma vez por ano, espere um FIFA, espere um COD. Sim, e a gente pode esperar aqui detalhes da campanha aqui e provavelmente lá em setembro, meados de setembro, ainda não tem data cravada do COD Next, mas vai rolar aí, provavelmente. Multiplayer, Isso, daí a gente vai vir a multiplayer, mais detalhamento, coisas mais específicas. Mas, você falou de timing, né? É curioso também, porque semana passada, o que tava bombando muito? O Battlefield. Sim. O beta aberto, que assim, fez um sucesso absurdo. Mas já era a hora também, né? Porque Battlefield tava lá embaixo. Tava. E, cara, Eles esse pararam beta de lançar aberto anual. Sim, esse beta aberto fez um burburinho brabo na comunidade, porque aparentemente tá incrível. Então o BO vai ter que chegar aí pra brigar. Pra brigar, eu acho que não... Talvez, eu acho que não vai conseguir bater de frente. Eu acho. Porque o jogo, ele realmente supriu o que... Pelo que a gente jogou, né, no beta, tá suprindo o que a galera tava carente dentro dos FPS, que era o básico. Tava muito movimentação, muito, sei lá, frufru nos games, e aí o básico da gameplay de um FPS que não tinha, o BF6 trouxe de volta. Trouxe de volta aquela parada que muita gente sentia falta do BF, que é a parte estratégica, a parte tática, que o Black Ops não, desculpa, o Call of Duty acabou se tornando skill, né? É quem tem o dedo mais rápido. Mira e acabou. E eles... É óbvio que é muito interessante você ver todo o arco de tecnologia que a COD investe no jogo, na movimentação, é muito mais real, eles estão investindo bastante nisso, mas é isso, às vezes a gente quer... Eu prefiro muito mais um jogo que não é anunciado todo ano, que nem tipo, a Ubisoft entendeu que o Assassin's Creed não é um jogo para ser lançado todo ano. Perfeito. Pronto, segurou, de 2 em 2 vem, e aí vem uma coisa legal, vem uma coisa realmente inovadora e revolucionária, sabe? E agora o Battlefield aprendeu a sua lição. Não sei se COD vai, acho que eles vão continuar nessa pegada de uma vez por ano, mas até uma hora que realmente a galera... Saturar, aí eles vão aprender que jogo bom é jogo sazonal. Feito com tempo. Feito com tempo. Feito com amor, com... esmero. Tudo bem, eles vão trocando às vezes os estúdios, a galera envolvida e tal, mas é isso, tu lança outro, tu já tá. A galera não tem nem tempo de respirar. Total. Outro jogo que tá confirmadaço já que a gente vai ver é o Silent Hill F. Abriu um sorriso aí, hein? Abriu um sorriso. É que eu gosto muito de jogo de terror, né? E Silent Hill, esse tá vindo... Você tá mais empolgado do que do RE9? Do Resident? Cara, eu não sei dizer. Eu acho que tá no mesmo feeling ali, no mesmo nível. Mas eu tô hypado. Tô hypado porque jogo de terror eu gosto bastante. E Silent Hill, né? Não sei o que falar. Konami, a gente... Os maiorais. A gente pode esperar uma coisa que talvez, sei lá, seja um novo... Sei lá, um novo like, digamos assim. Um novo, sei lá, Silent Hill-like de jogo de terror. Talvez. E, cara, assim, você tá falando de jogo que demora pra sair. Faz 10 anos que a gente não tem um Silent Hill extenso, né? Por assim dizer. A gente teve o Short Message ano passado, mas como diz o nome, o título, foi um joguinho muito curto, às vezes. Foi só pra matar a saudade, uma pitadinha. Também, né? O remake também, exatamente. Mas agora um jogo inédito, extenso, faz 10 anos. E aparentemente a gente já tem o preview hands-on no site. Esse jogo tá bem diferente. Primeiro que não vai se passar em Silent Hill, né? Não. Na cidade de Silent Hill. Vai ser numa cidadezinha no Japão nos anos 60. 1960. O que já me dá um cagaço absurdo só pela vibe, só pelo contexto. Exatamente. Os bichos que vão aparecer. Nossa,
Eu tô ansioso pra poder me tremer um pouquinho. E a gente já tem data, né? Dia 25 de setembro Exatamente. de 2025 que chega. Falta muito pouco. Silent Hill. Falta muito pouco, falta um mês aí. E aparentemente esse jogo vai, tipo assim, mudar a franquia, porque saúde, fera. Obrigada. Vai ter muitos elementos, tá com um pouco de frio aí? Tá um pouquinho geladinho aqui Pior no que estúdio. tá. São Paulo também, tá uma mudança de clima, né? Mas aparentemente Silent Hill vai basicamente revolucionar a franquia aí, se tudo der certo, porque vai ter até elementos de Souls-like, pra vocês terem ideia, porque vai ser uma vibe bem mais cadenciado de combate corpo a corpo, então vai ter esquiva, vai ter parry, essas coisas, então assim, vai mudar muito o jogo, o que a galera tá esperando. E vai estar aqui na Gamescom confirmadíssimo já. Será que o Henrico vai lá testar? Com certeza, né? Vamos descobrir. Vamos descobrir em Queremos breve. ver. Acompanhe as redes do Queremos IGN pra descobrir se o Henrico vai testar, porque ele vai contar tudo nos stories, nos rios também, e no nosso canal, e também no site. Então, assim, acompanhe tudo. Siga o IGN Brasil em todas as redes, é @IGN Brasil. Exatamente. Ó, falta alguns minutinhos pra gente ir pra transmissão, então eu queria propor nesses 4 minutos finais, piração total. Nossa. Piração. O que vocês amariam ver aqui, que assim, não precisa estar vazamento, não precisa estar anunciado, não precisa estar nada. O que vocês queriam ver aqui? Joga no peito da tua mãe. Presta atenção. Pensar. Vem. Presta atenção. Ó, a gente já viu, acompanha a linha do raciocínio que faz sentido, tá? Não é uma operação tão louca, não, que eu Tão vou louca? falar. Olha aqui. Ah. A gente já viu que a gente vai ter novidades sobre a segunda temporada de Fallout, tá? Isso tá Então, confirmado. Faltou a gente... Tá confirmado. A gente vai ter novidades sobre a segunda temporada de Fallout, que é uma das melhores adaptações audiovisuais de videogame. Só perde pra The Last of Us. Desculpa, essa discussão é extensa. Eu acho que é melhor. Eu sei que tem gente que acha que é melhor. The Last of Us é meu jogo favorito, eu vou defender eternamente. Mas eu vou deixar Fallout como a segunda, porque é genial. E... Só que a gente sabe que a segunda temporada vai ser sobre... New Vegas, né? A gente já mostrou. No finalzinho da primeira temporada já tem esse spoiler, que eles estão chegando na cidade. Todas as imagens de divulgação da segunda temporada que surgiram na semana passada já demonstraram que vai ser completamente focado nisso. Então o que a gente precisa? A gente precisa de um novo jogo de Fallout, que talvez seja anunciado. Talvez um remake, um remaster do New Vegas, que é um jogo que já tá bem datado. Então eu queria muito que as pessoas que chegaram a conhecer Fallout pela série, que elas pudessem ter oportunidade de jogar um jogo que não tá... Um jogo... É que eu gosto de falar de 76, mas eu não acho ele inovador ou revolucionário. Que as pessoas pudessem ter a oportunidade de jogar um Fallout genial sem estar com uma gameplay tão datada. É um time ótimo, porque a série fez muito Isso, cara. É um inclusive time, aqui, ó, tá na tô aqui hora. com o reloginho aqui, ó. Bateu Eu a olhei hora. daqui e eu falei, mano, será? Muito genial. Não deu pra ver daí, né? Muito bom. Tem o bonequinho aqui, ó. Genial. Então não sei se é tão piração assim, mas é a hora de um novo Fallout. A parte da série tá confirmada numa piração. Agora o novo Fallout, Mario, acho que Mas sim. Essa é a piração que a Mari jogou por aqui, né? Então um remaster, um remake de New Vegas. Pronto. Coisa boa. Seria ótimo, seria ótimo. Você, pai. Cara, eu tô pensando ainda. Tá pensando? Eu vou deixar pra você, eu tô pensando vou ainda. falar o meu aqui então, assim, ó. Que também não é tão piração, tão maluquice assim. Eu queria ver mais coisas de The Witcher 4. Assim, eu queria que, vem aqui. Já foi anunciado. É que você falou, me veio lá. Verdade. Pois é, Foi assim, muito sincero. não tem nenhum tipo de tipo, vazamento ou confirmação, nada, assim. É simplesmente eu queria ver. Virou. Não, eu quero ver, virou. porque assim, Meu amor. já lançou aí o trailer de anúncio e tal, então eu tô empolgado pra ver. Eu queria ver gameplay, cara. Eu queria ver alguma coisa. Porque o The Witcher 3, Wild Hunt, foi um dos que eu mais joguei na minha vida, assim. Eu joguei muito esse jogo. Eu era completamente no jogo de cartinha, no Gwent. Então, assim, por favor, me mostrem qualquer coisa. Os caras, esses dias, acho que foi um mês atrás, teve uma gameplay que revelou, mostrando como seria a mecânica e a ideia por trás do The Witcher 4, né? Isso. Mas nada oficial, então é uma loucura, né? Isso que a gente tá falando. Venha, mas, assim, venha. Pode vir, já tá no time, né? Já tá na hora de Venha, vir alguma coisa. E aí, pensou em alguma maluquice? Pior que nada. O que eu mais tô hypado, pra ser sincero, é o GTA 6, mas a gente sabe que não vai ver nada aqui. Tudo bem, Agora. mas pode Qual ser... o jogo favorito da sua vida, Tulo? The Last of Us. Eu tenho até tatuado aqui, mas agora não dá pra tirar o casaco. Que tal um The Last of Us 3 aparecendo na live, tá ligado? Pô, Nossa, não, aí realmente é muito... Aí não valeu nem... Aí eu acho que é demais até para nós. Exatamente. Não, Mas pra A qualquer um. Gente, se isso acontece... Não vai acontecer. Não tem- vai Gente, por acontecer. favor, a Neil gente tá Druckmann brincando, tá quietinho. Estamos Neil- brincando, por favor. Mas se bem que o Neil Druckmann saiu de frente da série, né? Depois dessa segunda focar, temporada, pra focar em alguma IP. Então ele Será não que é? tá mais à frente da série de The Last of Us, da HBO, pra focar numa IP, que a gente espera
Mas esquece isso aí, Mentira, família. eu Esquece não aí, não vai vir, queria. não. Você Tô queria um brincando. The Last of Us 3? Eu não queria, pra ser sincero, eu não queria. Olha, Vai ter. eu não acho quero, que... Não quero, não quero. Eu acho que eu não... Eu acho que eu quero, mas eu não quero. É isso, mas o 2 eu também queria, mas não Assim, queria. É, tipo assim, se vier o 3, beleza, vou jogar, vamos ver como é que é. Mas eu tenho medo do que eles vão fazer com a história. Porque a gente sabe que o 2, ele foi muito polêmico a forma com que veio a história. Muita gente dropou do jogo porque... Já pode falar, né? Pode. Você já pode falar, né? Já foi, né? O Joel morreu, né? Então... O Joe morreu? Então, que o Joel morreu, então, e a forma como a gameplay vai se desenvolvendo, que a Ellie não mata a Abby, por aí vai. Então, o pessoal teve uma polêmica muito grande rolada em cima disso. Mas, a quem entende a essência da história realmente, pô, entende que não é sobre matar, e sim. Vai ensinando ali. Então, eu só não sei o que eles fariam no 3. Eu tenho medo também, porque pra mim o 2 é um jogo definitivo. Assim. É, Então, eu também. gente, vamos Começou! lá. Geoff Keighley aí com vocês, a O gente homem. volta no pós-show, tamo junto. Aquele abraço, Geoff. Tamo junto, pai. You guys ready? Guten Abend! Welcome to Gamescom! Wie geht das Deutsch? All right. This is opening night live. Hello, everybody, and this is the kickoff to the biggest games festival in the world right here in Cologne, Germany. We've got over 5,000 fans in the hall here at Cologne Messe tonight. Welcome, everybody. And by the end of the week, more than 300,000 people will walk the show floor, which for the first time has more than 1,500 exhibitors. It turns out that E3 didn't die, it just moved right here to Germany. And of course, there are millions more watching live around the world. No matter where you are, we're all connected tonight as one global community to celebrate the art, creativity, and joy of games, from the boldest indies to the biggest blockbusters. Today, the game industry has never been more dynamic. Clever ideas from small teams are breaking through in huge ways. This summer, Peak, a co-op climbing game created by Aggro Crab and Landfall Games, stormed the charts on Steam, and right now I can announce for the first time it has sold over 10 million copies to date. Congratulations to the team. And there's also other fun ones, like you guys have probably played Date Everything, a wild dating sim where you can romance a treadmill or a curtain. It's on Steam right now, check it out. It's sold an estimated 500,000 copies. And all these successes prove something important. Small teams with big ideas can change the industry. And that brings us to one game made by a handful of developers in Australia. For 6 years, Team Cherry has been crafting Hollow Knight's SilkSong. It is highly anticipated and Steam's most wish-listed game. Well, tonight, I can finally definitively tell you that SilkSong is 100% actually launching this year. And behind me, you're seeing some brand new SilkSong gameplay, the first extended look since the last trailer in 2022. And starting tomorrow, you guys here at Gamescom can play a demo at the Nintendo and Xbox booths. There you go, SilkSong is real. And on Thursday, Team Cherry is going to be sharing some news as part of a YouTube premiere on their channel, so make sure to check that out. Tonight, we'll give you a first look at this holiday's biggest games, like Call of Duty Black Ops 7 and Ghost of Yote, plus major news on Prime Video's Fallout Season 2 arriving in December. And later, we'll have a special performance of the music of Claire Obscure Expedition 33, one of this year's most celebrated games developed right here in Europe. Plus, a brand new look at Resident Evil Requiem from Capcom, and the world premiere of the opening cinematic from World of Warcraft Midnight from Blizzard. Now, as always, ONL is also about surprises, and we do have multiple brand new AAA game announcements and reveals over the next 2 hours, so stick around right until the end. This is our biggest opening night live we've ever done, so let's not waste another second. It all begins with this.
It brings me such satisfaction to see you here. A witness to my work. You will know fear. They want you afraid. Fear makes you easier to control. It's time to wake up. Your streets shall once again run red with your blood. Raul Menendez ignited global unrest on an unprecedented scale. Menendez is a terrorist. We're bringing peace and security to the world. He refuses to let me go. Stop looking backwards, David. What matters is what you do next. A lot of people counting on us for answers. Inspector 1, report. Need a sit rep. This isn't real. The hell it ain't! Pull it together, man! So eager to leave, Daddy. Killing the man is a hell of a lot easier than killing the idea. You were never cut out to be a Mason. No more games. This ends now. Get the Reznov Challenge Pack when you pre-order now. How about that? Zombies, of course, Dead Ops Arcade as well, and it looks like we also have an official date. Call of Duty Black Ops 7 releases on November 14th. And to tell us more, please welcome Miles Leslie from Treyarch and Natalie Pohorsky from Raven to Opening Night Live. Hello, guys. Congratulations on the reveal. Welcome, Miles and Natalie, to Opening Night Live. Thanks for having us. We're very excited to finally talk about this game. Yeah, excited. Let's get into it. All right, well, that trailer was obviously intense. Black Ops is back. Twisted world of Black Ops as always, and it looks like you're definitely pushing the envelope again. Absolutely, Jeff. It's been a long road, and we're thrilled to finally be sharing what we've been building. Black Ops 7's got a bold vision of the future. We're diving into 2035, and it's a future that feels real, just out of reach, but it's twisted in only the ways Black Ops could. And, you come to expect what you got there. It's a world of fear. The shadows are gone. Nothing is what it seems. Yeah, 2035 setting. So the question is, we're wondering, how does Menendez, how does this all fit into the Black Ops timeline? Yeah, so we're pulling threads from Black Ops 2 and Black Ops 6. But don't worry, don't get it twisted. This is a beast of its own, Black Ops 7. We're stepping into a world spiraling from the return of Raul Menendez and the consequences of the past. All right, well, I'm curious who the protagonist is, so you can tell us who's stepping into the light in this game. Yeah, David Mason returns, but he is not the same. He's carrying deep scars. Some you can see, some you can't. And he's got a new team with him, and every mission, every move is a test.
Now, And what we're makes the story also- stand apart? Yeah. We're also introducing the Guild. Yes. Important to mention, a global tech force that claims to be humanity's last line of defense against this mysterious threat. And their CEO, Emma Kagan, is a visionary leader with a clear mission, but how she chooses to confront this crisis is often at odds with David and his team. So it's not a battle of good versus evil, it's a clash of philosophies. What kind of future are we building, and who gets to decide? All right, so some deep thoughts there. So yeah, tell us about how does this story stand apart this time? It's the characters. Okay. So the story is about identity, memory, and consequence. And we've crafted this cast like pieces of a puzzle. So each one has a reason to be there, and each one brings something unique to the table. And we've also got our central city of Avalon, which is more than just a backdrop. It's a living, breathing space that evolves with the player. And it's also where our story roots take hold. All right, well, one thing we want to talk about is gameplay, and I understand you're doing a co-op campaign for this one? That's right. From the start, we wanted to make a bold change with the campaign. Black Ops 7 can be played solo or up to 4 players. It's a shared experience, and every mission has been handcrafted for variety. Tone, pacing, gameplay location. You're going to be running on the rooftops of Japan, exploring the Mediterranean coast, and then diving deep into the human psyche. All of it has been crafted to really add clues to the story and offer their own gameplay focus. Wow, so wild story, co-op campaign, you are definitely pushing boundaries this time. Yes, we are. Black Ops 7 is all about innovation across the entire game, and not just in gameplay, but in how we tell stories, how we connect players, and how we build worlds. And this is just the beginning. There's more to come at Call of Duty Next, including multiplayer and zombies. But for now, we hope you guys are excited to step into something new and experience something truly unforgettable. Amazing. All right, Call of Duty Black Ops 7, thanks so much, guys. And now, here's a behind-the-scenes look from the rest of the Call of Duty development team. Thanks, guys. Black Ops 7 brings an all-new way to play the Call of Duty campaign. This time, you're not going in alone. You have the option this year to play solo or up to 4-player co-op start to finish. You can bring your friends, you can make some new ones, and there's a whole bunch of adventure even after the story. For solo players, we really make sure that they can engage in the campaign the way they want to and feel like they're truly playing a Black Ops story. What's going to be fun is having each player in your squad gravitate towards their own play style and then really playing it off of each other. We've crafted this as an inherently social mode that features the amazing linear Call of Duty missions that our community loves. Mission variety is at the core of the Black Ops 7 campaign. The pacing shifts between high-intensity combat, stealth-driven objectives, and deeply psychological sequences that challenge your perception of reality. Avalon serves as the narrative's anchor throughout, but the campaign stretches far beyond its borders, both geographically and thematically. It's dynamic and full of opportunities to explore, experiment, and experience the story in new ways. And in the culmination of the co-op campaign, we're unleashing something bold, the end game. It's a proving ground to put everything you've mastered throughout the campaign to the test. The end game is a brand new PvE social experience where you and your squad will need to survive overwhelming odds, adapt under pressure, and break the rules of what you thought a campaign could be. Each run is a new step in your power journey as you wield personalized abilities and face unexpected challenges. And here, all of Avalon opens up. It gives us a lot of freedom to have some fun with the gameplay mechanics, player movement. Players really can turn the map into their playground. This is your chance to explore the world beyond the mission. That's just a quick look at what's to come with the campaign. Every mode of this game is built with the intention to deliver the best possible experience to our players. So whether you're a Call of Duty veteran or new blood, there's something for you in Black Ops 7. All right, for much more on Call of Duty Black Ops 7, make sure to watch the full-length Black Ops 7 Direct and tune into Call of Duty Next on September 30th.
Still to come, we'll have news on Fallout Season 2 and the announcement of a brand new game from adventure game legend Ron Gilbert. I grew up playing his games, and I can't wait to show you his next unexpected creation a little bit later. All right, who's ready for our first brand new game announcement of the night? I figured you'd feel that way. Well, to do the honors, please welcome back to ONL one of the most respected and recognizable hosts in esports. She's my co-host, Shox. It is so great to be back here at Gamescom and ONL. I just had so much fun last year that I had to run it back. And let me just say, we have an unbelievable show for you tonight. And now, without further ado, it's time for our first new game announcement at ONL. Please enjoy. Our gods have forsaken us for fear of the coming darkness. Consumes all but you, lamp bearer. Something stirs within you, something ancient, powerful, hungry. So I ask you, will you harness this darkness within and deliver unto our so-called lords retribution? Should you fall, the world falls with you. Lords of the Fallen 2. Wishlist now. Wishlist now. All right, Lords of the Fallen 2 is official, set 100 years after the last game as the fragile veil between the living and the dead begins to tear. CI Games promises a sequel that's bloodier, faster, and more brutal than ever. With more aggressive combat and new boss battles, your first look at gameplay will arrive later this year. All right, now for something completely different. This next game won Game of the Year at the Game Awards and comes from one of the most celebrated studios on the planet. Next year, it's making the leap to become a major anime. And tonight, we're breaking the news with your exclusive first look. Sashina. Looks awesome. All right, we're just getting started. Our next new game announcement stars a hero who needs no introduction, a true legend of justice. Acabamos de cheirar aí um anime de Sekiro. Fantástico. Fantástico. Não esperava. Tá vindo coisa de Lego aí. Lego? Ah, Batman. Batman Lego? Batman Lego. Mas ó, tivemos aí, ó. por enquanto já, o Black Ops já saiu da frente. Já saiu da frente com o trailer que todo mundo já sabia que ia vir, mas é muito bom. Com o nosso queridíssimo Milo Ventimiglia, que eu adoro ele.
fantástico, ator fantástico. I need to become more than a man. I need to become a symbol. But what did you have in mind? Eu gostei muito do anúncio do COD, mas era o que a gente tava comentando, essa pegada futurista não pega muita gente, essa coisa de robô gigante. Perde um pouco, eu gosto, a campanha do Black Ops 6, que foi essa coisa mais dos anos 90, o que é até o background de uma história real, que era eleições americanas, tipo, esse conflito geopolítico me pega muito mais do que um futuro meio... 2030. Nada parecia um gigante ali, meio God of War, eu falei, o que é isso? Bom, não sei o que esperar, assim, o jogo tá bonito. Tá bonito. Tá bonito, mas de gameplay já não me pegou muito. A gente vai ter uma campanha de co-op, que você vai poder jogar até 4 jogadores. Mostrou diferentes localidades, você pode jogar em Tóquio, você pode jogar na Nicarágua, você pode jogar... Isso eu acho interessante, você mudar o cenário bastante, diversificar. Mas é isso, vamos esperar o COD Next também, porque é onde eles vão trazer mais novidades, inclusive do multiplayer. E confirmou pro dia 14 realmente o que a gente acha. 14 de novembro, exatamente. Isso aí. Mas tem o Vilo 20 milha, e ele é bonito. Demais. Logo a gente vai jogar. Logo eu vou jogar. Não, brincadeira. Mas a gente também teve o Geoff abrindo a Gamescom com SilkSong, falando assim, é isso aí, família, confirmo, vai sair em 2025 mesmo. Esse ano não vai passar, o jogo já tá aí. Até 31 de dezembro é esse ano, né? Exatamente, pois é. Então, assim, vai vir esse ano. Ele confirmou isso aí e, obviamente, comentou também que quinta-feira vai ter mais detalhes. Isso, e que vai ter demo jogável para todo mundo que comparecer à Gamescom. Para quem não sabe, Gamescom Alemanha é um evento aberto, então você pode comprar ingresso e testar os jogos, ficar na fila, etc. Completamente diferente de um Summer Game Fest, né? Que é um evento fechado. Antigamente a E3 também era um evento fechado, as últimas edições foi um evento aberto, mas isso é muito interessante, porque realmente as pessoas viajam de vários lugares da Europa. Não, a Europa inteira vai pra a Europa inteira vai, não tem... As pessoas usam camisas de diferentes nacionalidades, é muito legal, é um evento muito grande. E agora a gente tá vendo aí na tela... Agora a gente tá vendo Batman, Lego Batman. Lego Batman. E logo Lego mais esse ano no novidades. Summer Game Fest, Lego também anunciou o multiplayer, que é no estilo... O multiplayer de Lego, que é no estilo da Nintendo. Do Mario Party? Mario Party do Lego, isso. Mario, qual é que é o nome desse jogo? Mario Party do... Mario Party do Lego. Mario Party do Lego. É o nome do jogo. Eu também não Lego lembro. Party. Lego Party. Mas eu e o Henrico, a gente jogou. Eu dei um sacode no Henrico. Legal e demais. o jogo é divertidíssimo. Então, assim, a franquia Lego sempre traz jogos muito divertidos. Agora, Batman, tô curiosa pra ver um pouco mais. Mas o Mario Party do Lego é sensacional. Podem ir no escuro, porque os mini-jogos são divertidíssimos. E antes da gente voltar pro Geoff, que ele tá entrevistando o pessoal lá de Lego Batman, só uma última coisa. Aquela parte que apareceu o COD com a visão de cima. Diablo, loucura. Eu achei Diablo, meio loucura. LOL, meio Diablo, eu achei meio bizarro. Interessante, vamos ver o que vem por aí. É com você, Geoff. You'll fight crime on the streets of Gotham, and as the years go by, you'll establish your ultimate legacy as the Dark Knight. We've incorporated iconic moments and deep-cut references from decades of Batman movies, TV shows, comics, and games, all brought together and brought to life in our unique Lego world. Well, we could not wait for it. Let's also talk about the combat, because we've got some real gameplay here of the combat, and I gotta say, feels like you're really amping things up here this time. Oh, the team has created a really rich, deep combat system that's authentic to Batman's unique style. So, surrounded by enemies, you'll pull off powerful attacks, counters, and takedowns. You'll use cool gadgets like batarangs to stun enemies and the Batclaw to reel them in. For the first time, we've added difficulty levels, Caped Crusader and Dark Knight mode for those who want an extra challenge. And you'll build a new Bat family of allies as you're joined by playable partner characters like Jim Gordon, Catwoman, Robin, Batgirl, each with their own gear, which you'll need as you take on a rogues gallery of villains from Joker, Penguin, and many more, including the mighty Bane, as you saw in the trailer, voiced by the incredible Matt Berry.
Oh my God, I cannot wait to see what you're packing into this game. It also looks like you have a bit of a, like, is it an open world Gotham? Is that fair to say this Sure, time? that's right. Gotham is a playground, a Lego playground where you're free to explore. You can grapple from rooftop to rooftop, glide over the streets, or cruise around in your choice of Batmobile. This game has it all. I think you've sold me on it. All right, John. I'm pretty hyped about it. It will be here playable, as we mentioned, for all you here in Germany. You can play Lego Batman Legacy of the Dark Knight for the first time starting tomorrow on the Gamescom show floor. Thank you so much, Jonathan. Awesome. All right, now over to Shots with our next new game announcement exclusively on ONL. Thank you so much, Jeff. Indeed, I find myself here in the audience. There we go. I find myself here in the audience. Thank you so much, Jeff. And some of the best fans at ONL. So is everybody having fun? I love it. Well, we're just getting started. Still to come, we have an amazing musical performance from Claire Obscure Expedition 33. I can hardly wait. And also a new look at Resident Evil Requiem, as well as a bunch of other surprises. I know what you guys are excited for. I can hear it. But now it's time for a new game announcement. A long-awaited sequel that fans have been eager to see for nearly a decade. We have fought the enemies of humanity across 1,000 worlds. No respite, no remorse, no mercy. We are the wrath of the Emperor, his angels of death. But the Imperium lies broken, its armies scattered and reeling. Our foes rise to drag us down, and the galaxy has been torn asunder. On the world of Kronos, we make our stand. We are the Blood Ravens. There is no victory to claim here. Only vengeance to enact. Whilst even one of us lives, we fight. For only in death does duty end. Centuries after the last great conflict, the battle for Kronos begins again in Dawn of War 4 with 4 playable factions and over 70 missions. Dawn of War 4 is coming in 2026 to PC. All right, now it's time for an unexpected update from the Monster Hunter Wilds team about a very special crossover event. All right, to tell us more, it is my great honor to welcome 2 very special guests together on stage. Ryozo-san from Capcom and Yoshi P from Square Enix.
Anna will translate for us. Well, guys, it's great to have you both together here at Gamescom. Ryozo-san, what can you tell us about this collaboration? Thank you, Jay. ドイツの皆さん、配信をご覧の皆さん、こんにちは。今日ですね、この、ファイナルファンタジー14との、特別なコラボレーションを発表できたことを本当に嬉しく思っています。Thank you, Jeff. Good evening to everyone at Gamescom and all the friends watching online. Today, we're very excited to announce a special collaboration with Final Fantasy XIV. ですね、モンスターハンターワールドの時にもコラボさせてもらったんですけど、その時もですね、吉田さんとまたちょっと機会があったらどっかでやれたらいいですねみたいな話をしてたんですけど、今回それが実現しました。今日お見せした、映像はですね、まだ一部でして、詳細は、来月皆様にお伝えできると思いますので、そちらの方を注目していただけたらと思います。あとですね、今回もですね、吉田さんと、スクエアエニックスのスタッフの皆さん、本当に全面協力していただいたことをですね、感謝してます。吉田さん、ありがとうございます。はい、でここからですね、ぜひ吉田さんにバトンタッチして感想をいただけたらと思っております。After our collaboration in Monster Hunter World, I remember talking to Yoshida-san and discussing how much we wanted to do it again, and now we're very thrilled to make it happen. What we showed you is just a little glimpse of what's to come, so please look out for more information that's coming next month. But of course, Yoshida-san and the Square Enix team have been working just as hard with us on this special collaboration. So I'd like to not only thank him, but turn it over to him to share some thoughts. Guten Tag, Gamescom! まずはこのような素敵な場所に招いていただいたジェフさん、それから我々にね、いつも本当にたくさんのインスピレーションをくれる良三さん、それからカプコンの開発チーム、そして何よりゲームファンの皆さん、本当にありがとうございます。Guten Tag, Gamescom. First of all, I'd like to thank Jeff for having us here and Ryozo-san for all the inspiration, the Capcom team for working on this special collaboration, and to everyone enjoying our games. Thank you so much. 今、良三さんの方からもちょっとご紹介いただきましたけど、モンスターハンターワールドの時にもご一緒させていただいて、今回それに引き続き第2弾ということで、モンスターハンターワイルズとも我々クロスオーバーと呼んでですね、全面協力して、コンテンツ開発してきました。As Ryozo-san mentioned, we worked together on Monster Hunter World, and we wanted to make it happen again, and it's happening for Monster Hunter Wilds. We would call it a crossover, and we're very happy to make this happen with all of our efforts joined together. もちろんクロスオーバーですので、ファイナルファンタジー14側にも、スペシャルなバトルコンテンツご用意しております。今日は先ほどね、ティーザートレーラーとして、モンスターハンターワイルズ側の映像を見ていただきましたが、我々もちょっとだけ映像をご用意してきました。Since this is a crossover collaboration, not only Monster Hunter Wilds, but Final Fantasy XIV would also be having a special collaboration content inside it. Outside of the trailer we just saw, Final Fantasy XIV has also prepared a short trailer to show you what you can get. Wow, all right. Well, thank you so much. Ryozo-san, Yoshida-san, here's the trailer.
Something brought us back to this place. Something that knows us. Knows the rules. But what if this wasn't the place, after all? Look around you. They can see you. Do you believe this is real? This isn't a game. It's a test. But do you ever ask yourself, what are we here for? We're here to play. Are you ready to play? Welcome to the world's biggest gaming playground. Game on. 500,000 people, 1,500 exhibitors, endless games to explore right here in Cologne. Discover rising stars at Gamescom Awesome Indies. Step into the cosplay universe, on-site or online. Watch, join, become the hero. Experience live shows, esports battles, and creator events in the Gamescom event arena. Not in Cologne? Go to Gamescom.global. Stream the highlights on Gamescom Now. Vote in the Gamescom Award. Or dive into our Gamescom studio on Twitch and YouTube. And of course, we're here to play. Join the fun in our community RPG, Gamescom Epics. Loot awaits. We care. Gamescom runs on 100% renewable energy and puts accessibility first. The whole city joins in at the Gamescom City Festival. It doesn't stop there. The whole world comes together, not only here in Cologne, but also at Gamescom Latam, Gamescom Asia, and beyond. Welcome to Cologne. Welcome to Gamescom. All over the world. And now, keep on watching Gamescom Opening Night Live. I'm ready to game, all right. And that was only a glimpse of what is to come here at Gamescom, the biggest playground in the world, and what it has in store for you. We're here to play, and the fun is just getting started. So, Jeff, what's next? Is it anything good? I think it's going to be good. It's going to be a video game, I can tell you that much. Last year at the Game Awards, we had the honor of announcing the long-awaited return of one of Capcom's most iconic action series, Onimusha. And tonight, we take the next step on that journey. Here's a brand new look at Onimusha, Way of the Sword, coming in 2026. Where are my nuns? Hello there, fallen samurai. To think something like this was right under the city. What fearsome power! Be careful! Oh, righteous! And after everything you and your awful kind put him through, too. Were you feeling left out? Here, let me show you something to cheer you up. New ways controlling this lightning. I don't have time for these stupid games. Oh, I'm terribly sorry. Anyway, do enjoy. The automated industry complex will be the link, connecting and uniting every fragment of this shattered world. This is the driving force that will keep us going.
Continuous improvement is essential for keeping pace with advancements in technology. Enfield. We don't simply talk about our dreams. We do what we can to make them a reality. All operators accounted for. The team is ready for the mission. One other matter. The Alpha. She was found. This will truly be the birth of a new world. A world where we are the one and only human race! I'm afraid your friends came far too late. I see the years haven't been kind. I know about the Alpha. Why is she here? You tore my heart out when you took him from me. Now it's your turn to suffer! Stay alert now! Hand over the Alpha and let us end this war. Oh, Mother. Thank you. Your sole directive is to now serve and comply. Do you comply? No. A way out is here. I can feel it. You guys having fun so far? We got a lot of shows still coming your way. All right, now it is time to head back into the wasteland. We're talking about the TGA award-winning Fallout series based on Bethesda's legendary RPG franchise. Season 1 earned universal praise for its tone, storytelling, and original characters, not to mention how faithfully it brought Bethesda's game world to life. Well, later this year, the series returns to Prime Video for Season 2. To tell us more, please welcome to ONL some very special guests. Series executive producer Jonathan Nolan, executive producer Geneva Robertson-Dorrit, and stars Ella Purnell and Aaron Moten. Hi, everybody. Great to see you all. Welcome to Cologne and Gamescom. Jonah,
we've got 5,000 Fallout fans here in the hall tonight, millions more watching online, and we can't wait to hear about the new season. Yeah, we're very excited. We literally just wrapped, jumped on a plane, and came out to see you guys. Gamescom is actually really kind of where it started for us, the journey on this show. It was 2 years ago. We asked Todd Howard to come here and show the very first footage that anyone had seen anywhere of the first season. We didn't come because we figured if the reception was negative, we'd just blame it on Todd. So we're back, and given that history, it's that much more disappointing that we didn't bring any footage to show you guys. Well, let's talk a bit about Season 2. As we see behind us, it looks like we're headed to New Vegas, right, Janelle? Yes, Lucy and the Ghoul ended last season dealing with a lot of family troubles. So we thought it would only be right to send them to the most family-friendly town in the wasteland to go deal with their shit. And along the way, we're really excited to take them all to some of our favorite locations from the game. Oh my God, yeah, it's such a classic game, and we're very excited to see what you have in store for us for Season 2. Ella, it's great to see you again. Thanks for coming out to Cologne. Hello. Last time we saw you was at Game Awards when Fallout won Best Adaptation. You were up against yourself in Arcane, and you won for Fallout. Congratulations. We want to talk about Lucy's journey in Season 2. You know, how do you think her exposure to the Wasteland is going to sort of affect her Vulture sensibilities this time? Yes, the question is, what is she going to do when she finds her dad? Is she going to bring him back to her vault and give him justice, or is she going to give him Wasteland justice, which is the Ghoul's justice? I think a central question of the season is whether Lucy will transform the Ghoul or whether the Ghoul will transform Lucy, and how much they will influence each other. Okay, I like it. Aaron, let's talk a bit about Maximus. He went through quite an evolution last season. Now that Lucy and Ghoul are kind of heading to New Vegas, tell us about Maximus. How does he get deeper into the Brotherhood of Steel this season? So deep. Yes. So Tell deep, us Jeff. Yeah, when we first met Maximus, all he wanted was to be a knight. And now, in very Fallout fashion, it's a little bit of a careful what you wish for moment. So here he is now with his newfound status, trying to make the world a better place in extremely, or I guess deeply flawed society. Yes. Yeah. All right, well, we cannot wait to see what you guys have in store for Season 2. Let's talk a bit about Ghoul. Can we expect more sort of Cooper Howard flashbacks as well in Season 2? Yes, absolutely. Cooper Howard and the Ghoul, played by the amazing Walton Goggins, definitely coming back. We have so much more to do. Obviously, we ended the last season with Cooper Howard dealing with, I think, a very common marriage problem. What do you do when you find out your spouse is planning nuclear war? And so he's going to figure that out. And as he does, he's going to uncover a greater conspiracy with huge implications for the Wasteland. All right, well, we'll look forward to seeing how that unravels. Now, Season 1, of course, was known for amazing original characters that you guys built in the Fallout world. We thought that was so cool. But now that you're diving a little more directly into New Vegas, I think the fans here want to know, are we going to see any more direct ties to the video game and characters, locations in this season? Well, we're super proud of the original story that Geneva and Graham are telling. But there was one character in particular from New Vegas that I was really excited at the possibility of seeing a little bit more from. We're writers, we're no good at describing this stuff. Maybe we should, pictures worth 1,000 words? Oh. I think so. Okay, all right. Well, it sounds like then we might get to hear a little bit more Seal of Season 2. Is that possible tonight? Well, I don't know, Jeff. I heard you like world premieres. We like those, right, guys? Right, Gamescom? Gamescom. All right, Gamescom. Here's a world premiere of our teaser trailer for Season 2 of Fallout, streaming this December on Fallout Prime Video all over the world. Amazing. All right, let's check it out. Thanks so much, guys. Here we go. I'm looking for someone. Common story around here. Someone you care about or someone you hate? Oh, what a great question. What say you, Miss McClain? Why would my dad go to Las Vegas?
You want to know why the world ended? It started here, with one man. It's all over, but the cry. Cooper Howard, star of the silver screen. Like yourself, I am the very best at what I do. But And what I do is I know everything. I know there's a war coming. The bombs will only be the beginning. My concern is that you would do just about anything to save your family. I think you are actually quite a violent man. You just don't want to kill me yet. Let's get lucky, shall we? I defer to you about what to do in this situation. How about that? That looks incredible. Deathclaw, of course, in our first look at the new season, and Robert House is Jonathan Tease, played by Justin Theroux. It is an amazing Gamescom exclusive, and we've got another one for you. The first drop of the all-new Season 2 posters. We cannot wait to see what Lucy, Maximus, and the Ghoul have in store for us when Fallout Season 2 begins December 17th, with new episodes premiering weekly on Prime Video. All right, now back to you, Shox. Thank you so much. That looks so awesome. I can't wait. Bom, muito bom. Tivemos aí a novidade de que, muito bom, Ótimo e que agora vão ser episódios semanais. Ótimo trailer. Porque assim, eu acho que eles lançaram a primeira temporada de Fallout muito sem expectativa e muito sem esperança, o que eu achei muito ruim, porque a gente maratonou tudo e é uma série muito boa, óbvio que ela continuou por hype por muito tempo, mas ela podia ter sido hype durante Ainda maior, 10 mais, semanas. exatamente. E não durante 2 semanas, onde todo mundo ali já tinha visto todos os episódios. Eu sou muito fã de séries semanais, assim, eu gosto de me programar naquele dia da semana pra assistir, bonitinho, então, massa. Dia 17 de dezembro já teremos Fallout segunda temporada. E o que tá vindo aí agora? É máfia? É máfia? Acho que é máfia. É máfia, Old Counting. Eu achei muito bom o trailer. Indiana Jones, não é máfia não. Indiana Jones. Mas eu senti falta do quê? Do anúncio ali do remake do Fallout New Vegas já. Jamais virá. Faltou. Aí. Então. Ainda não acabou, né? Será? Bethesda, lança essa pra gente. Vai ser quando acabar o último episódio. É isso. Lança essa pra gente ver. Será que é uma DLC aí de Indiana Jones? Um conteúdo novo? Vamos acompanhar com eles aqui, vamos ver qual que é a boa. Worshipped by the Mithras cult. I can't believe you dare to investigate this. It's impressive for a snake. It says Semper Vivus, always living. Not dead. He's not in a tomb.
and the Order of Giants is coming on September 4th. And as we just announced, it will also be released on Nintendo Switch 2 in 2026. Yeah, you can clap, of course. Now, let's step into the world of Deadpool. First announced at Summer Game Fest, here is the latest trailer for Deadpool VR, which reveals more of the villains and the release date. My massive, galaxy-spanning streaming network is expanding. Nice imagery. To score eyeballs, I need talent. Now that is efficient exposition. The biggest, baddest bastards recruited across time and space. They require persuasion. Look who it is. Spyro Gyro, a deluxe portal for two, if you please. Adoring fans will be watching your every move. Fighting on a reality show to the cheers of trillions. Minimum effort. I have little tolerance for low ratings. Oh, shit. OMG. Yeah, that's right. Mojo is in Deadpool VR 2, voiced by John Leguizamo. Now, on to this next world premiere. The World of Tanks Update 2.0 lands September 3rd. This is the biggest update in the game's history, featuring 16 Tier 11 tanks and tons of new and upgraded features. Absolutely. All right, next. Sabre and Focus delivered Space Marine 2, one of the most fun action games of the generation. Well, next year, they are set to do it again in John Carpenter's Toxic Commando. This FPS action game combines classic 80s action horror with over-the-top humor. Well, here is the world gameplay premiere of John Carpenter's Toxic Commando. Next step, improvise. You see my new toy? Liar, liar! Zombie on fire! Best power ever! Oopsie! They're wrecking our ride! Could use some help now. I need some first block! Can you all please cover me? Whatever works.
Super fun. All right, our next reveal comes from a true legend of game design, Ron Gilbert, the mind behind Monkey Island, Maniac Mansion, and so many other classic games that defined the golden age of point-and-click adventure games in the 80s and 90s. I loved those games growing up. Well, now Ron is back with something completely new and completely unexpected. It's called Death by Scrolling, a roguelike, vertically scrolling RPG set in purgatory where you'll battle waves of enemies, hoard gold, and do everything you can to stay one step ahead of the Grim Reaper herself. Here's the first ever look. It's very fun. I've actually been playing this game over the past few weeks, and trust me, it is dangerously addictive. The screen, as you can see, never stops moving, so you're constantly on the move, fighting to stay alive. A really fun game. Make sure to check it out. All right, now onto a studio known for its unforgettable storytelling. Back in 2019, the groundbreaking RPG Disco Elysium took home 4 Game Awards. Since then, Zaum, the studio behind it, has been through a host of changes, but tonight, 6 years later, those who now make up the studio are ready to give the world the very first look at their next CRPG. It's a dive into the shadowy world of espionage, where the truth can be stranger than fiction, and every failure isn't the end, but the start of a new path. I once knew a spy. Brilliant, relentless, magnetic. Her name was Herschel. Dark gold hair, a well-worn life beneath. A dandelion puff, waiting to be blown. She tried to look out for me. For us. None of it mattered in the end. Everything she touched rippled into failure. Gamescom Cares, our platform for responsibility projects here at Gamescom that we hold very close to our hearts. This year, we are giving the stage to highlight one of the many great initiatives. It's dedicated to all the games promoting democracy. We invited a developer to learn more about it, and I'm here with Jörg Friedrich, CEO of Paint Bucket Games from Germany. Hello, tell us about the game you made, The Darkest Files. Hi, thank you. In The Darkest Files, we tell the true story of Fritz Bauer, was persecuted by the Nazis and forced to flee Germany, only to return after the war to fight them with the sharpest sword of democracy, the rule of law. It shows how quickly a constitutional state can become an unjust state and how this leads to darkness. But it also shows that we cannot simply stand by and watch. When this happens, we must take action. Indeed. There are other examples like your game playable here at Gamescom, such as Glass House by Flat 28 Collective from Italy, a story-rich CRPG set in a lockdown apartment block at the dawn of a world war.
And Compensation Not Guaranteed by Team Project Lunch from Singapore, a document checker thriller about a post-colonial country from the perspective of a government official worker. So, Jörg, can you tell us why these games are so important and so impactful? Well, games are more than entertainment. Like any great art form, they reflect our concerns, our fears, our hopes, and what preoccupies us. Democracy is under attack right now. Minority rights are being violated, and the world is becoming increasingly interconnected. So games are a powerful medium for addressing these issues, and they have the potential to inspire change. I am glad that not only are many people in the global games industry engaging in projects like this, but also more and more institutions like the European Commission or the United Nations. A very important message. Thank you so much, Jörg. And of course, thank you to all of the dedicated developers around the world who put so much heart and soul into those games, making the world a little better. Please check them out, everyone, and check out all the great initiatives of Gamescom Cares. Now, we have much more Gamescom ONL to come next. It's a very special performance of the music of Clair Obscur Expedition 33, plus Resident Evil Requiem. You're just a part of my life, and you're just a part of my life. Slumber. The primal flow awakens once more. It is fate that brought us together. Shisha, such a pathetic place. Who is this guy? What does he want? Your ignorance is despicable. Power stirs deep beneath us. Whatever's lurking, it's behind this gate. The ground is shaking! It's people! We have to take it down! How long have they been trapped in here? Be it destiny or chaos, I shall break the cycle! Time for the final reckoning.
You just got a fresh look at Delta Force, which launches today on PS5 and Xbox. And the best part, it is free to play. Now it is time for something truly special and one of the most requested moments from our community this year. Earlier in 2025, Clair Obscur Expedition 33, the debut title from French indie studio Sandfall Interactive, captured hearts with its stunning Belle Epoque-inspired world and unforgettable style. Absolutely. This is a very special game, and tonight we wanted to bring that world to life right here on stage at ONL with a special acoustic performance from the game's soundtrack. Please join me in welcoming, for their first big live performance ever, the composer of the game, Laurent Testard, and vocalist Alice Dupont-Pessier, performing Alicia from Clair Obscur Expedition 33. It was absolutely beautiful, absolutely amazing. Thank you so, so much. And we have so much more opening night live right after this. Since ancient times, the Hayabusa and Raven ninja clans have fought to keep peace, with the Hayabusa clan in the spotlight. But your clan, the Raven clan, has always had a secret motive. Thanks. I owe you one, Hayabusa. Expect heavy resistance from the DDO. We're all counting on you, Yakumo. Yakumo, just focus on the hostiles for now. Understood. Stop this madness. Stay away from the Dark Dragon Seal. Go back home to your little raven nest. Or die here. If you truly think you have what it takes to slay the Dark Dragon, prove it. The very fiend that resurrected the Dark Dragon years ago.
Even a mortal such as yourself has heard of me? I'm sure. Die, insect. Please, don't kill him. The whole world's at stake. Well, we've seen so many great games so far, so make sure to spread some love to these amazing developers and teams behind them, and wishlist your next favorite game on Steam by checking out our Gamescom Steam event. And the best thing is you'll find even more games from this year's Gamescom show floors, from beloved indies to big blockbuster titles, by scanning the QR code below. Now it's time for the world gameplay premiere of an MMO shooter set in a post-apocalyptic dystopian Seoul, South Korea. From NCSoft, this is Cinder City, blending narrative-driven shooter action with a vast, seamless open world. Freeze! ADF! Get on the ground now! Drop your weapon or we'll shoot! Drop your weapon, last warning! You've crossed the line. Are you trying to get us all killed here? 3 minutes to drop. Everyone stand by. But that's not all. We've now got a second brand new game from NCSoft. Time Takers is a competitive team-based survival shooter where the ultimate prize isn't points, it's time itself. Here's your first ever look at the gameplay. I floated in an ale-induced stupor, a ghost of my former glory. Until one day when I was stabbed. I thought I died. Instead, I was given a second chance in a strange world, alongside rogues from across the timescape. Hello. Hi. How you doing? I'm fine. Get it right. If you don't think, And we were promised to fix our past. I guess that's what we're here to do. For decades, Silent Hill has defined psychological horror in games. And tonight, the fog rolls in once again. Here's a brand new look at Silent Hill F from Konami, including the reveal of the American voiceover actress Susie Young as Hinako. Cargo Show 1 to HQ. We haven't found an active suspect at the scene. Chances are good, but it's still in the no water. We better consider the hunt. Over.
saved my life and laid claim to my soul. In turn, I shall save your souls by claiming the life of your own self. Who was that? What is this place? This way. Better get going. A good day is always an extraordinary day. An extraordinary day isn't always good. With that in mind, today's a bit too extraordinary. So this is where you are. I wondered where you had gone. You need to start getting ready. It's time to say your goodbyes. You're going to kill them with your own hands. What's going on? No. It's got my home too. The halls, the doors, everything's changed. Tell me, who are you? Please. Just die. It must be hard for you to bid farewell to childhood friends. Yes. is the Traveler, an agent of a shadowy faction known only as the Collective. And in Kronos the New Dawn, you'll step into their role. From Polish horror powerhouse Bloober Team, nominated last year at the Game Awards for their Silent Hill 2 remake, comes a bold new vision of survival horror. In this world, the dead don't stay dead. When they find each other, they merge into something far more terrifying. Launching September 5th, here's your brand new look at Kronos, the New Dawn.
All right, for our next trailer, let's turn it over to the head of sequels at Obsidian Entertainment. Guten Tag, Gamescom. Look at this. Tens of thousands of Europeans packed into one building in the dead of summer with absolutely no air conditioning. This is the type of dystopia we here at Obsidian Entertainment absolutely respect. What is this? Am I experiencing Schadenfreude right now? I may have messed up the pronunciation, but you knew the idea. How are you? My name is Mark. I am the head of sequels here at Obsidian Entertainment, and I've got big news. I am going to drop a brand new trailer for The Outer Worlds 2. What are you gonna get? More planets, more chaos, and an actual release date now that GTA 6 got pushed to the spring. So, strap on in. Stock up on some gummy bears, stock up on your favorite pretzels, get ready. Here comes The Outer Worlds 2 trailer. Roll it, Jeff. It's gotta be Jeff that's rolling it, right? And now, a trailer for the part of the game you'll remember more than the ending. The Companions. Let's skip the diplomacy. Chemically enhancing your statistically unsafe lifestyle. This might sting a lot. Ooh, an enemy. Son of a spread. Be grateful you're not on fire. And no, you can't sleep with them. Lots more to come here at ONL, but now a first look at Inzoi Island Getaway with Inzoi's first and free DLC, which is coming tomorrow. Where calamity began, this trial shall end. Awakeners, prepare for the final confrontation.7つの大罪？あいつらとの冒険は騒がしくて大変だったけど、なんとかなってよかったな。けどな、
俺たちにまた一つ面白い運命が待ち受けてる気がするんだ。多分楽な冒険じゃないだろうな。この広い世界にはたくさんの試練もあるはずだ。だけど俺たちが力を合わせれば乗り越えられるさ。何ぼーっとしてんだよ。やることが山ほどあるんだ。早く出発するぞ。さてさてさて CBT 募集が始まるってよ。絶対参加してくれよな。It brought you here, my fire. My fire. Don't listen. Shut up! Your reputation is legend. Oh my, you... I think I know what you are. That treads on the fertile soil. There was some big news. We finally have a firm release date for Vampire Bloodlines 2, October 21st of this year. And next, since we're here in Germany, it is only fitting to spotlight a homegrown success story, the deep survival crafting of Enshrouded from Keen Games in Frankfurt. Still in early access, Enshrouded has already let friends adventure, fight, and build together in endless ways. But tonight, the world is about to change forever. A new force is coming, one that will redefine how you explore, how you build, and how you survive. It's a monumental edition, and you're hearing about it first, right here at Opening Night Live. Listen. I dreamt of a time before the corruption and the fight for survival. I dreamt of a shimmering home and of exile. To find peace, we must brave the deep. Hear the old gods whisper, and an ancient fury awakens. We shall purge the profane and command the water to yield to our will, for there is no greater power than the flame of the faithful. Awesome. And tonight at ONL, we have news of the latest Xbox franchise that is coming to PlayStation for the first time, and the reveal of brand new expansion as well.
Honoured friends, masters of the blacksmith's guild, let me introduce a young master of our craft and new owner of Kutenberg's old forge, Henry of Skalitz. Ready? We can begin. Legacy of the Forge, the second story expansion for Kingdom Come Deliverance 2. You'll put your blacksmithing skills to the test to acquire and repair a legendary burnt-down forge with brand new design features. All right. Do we have any Cult of the Lamb fans in here? All right. It's time for some big news for the darkly comedic action adventure management hybrid game. Here's the announcement of a major expansion to the game coming soon. Now, last year, World of Warcraft celebrated its 20th anniversary and kicked off its 3-expansion story arc, the World Souls Saga. Here to tell us more about what's to come is executive producer Holly Longdale. Hello, everyone. I am so excited to be here to reveal our next adventure, World of Warcraft Midnight. I'm equally excited to welcome you all home with our new housing feature. And if you're here at Gamescom, please come by and check it out on the show floor. We have a lot coming in this next expansion, our 11th expansion. To start with, on the horizon, there's a looming darkness, and it's threatening the ancestral home of our blood elves. But Midnight is also about light, and about hope, and about heroes who rise when the world needs them most. And it's about the bonds that tie us together. And it all starts at the Sunwell. And if any of you have ever played WoW, do you remember the Sunwell? With that in mind, please enjoy the premiere of our cinematic introduction to Midnight. The light guides my steps and illuminates my path. The light flows through me, and by its grace am I made one with all that is sacred. The light Liadrin, it has begun. I need you with me on the wall. Orthamar, the void will envelop us soon. Only the light can save us now. No. The time for prayer has passed. The Sunwell will not fall. Not while I draw breath.
of elves. I can see you grow weary. How much longer can you hold out? Flee and save yourselves. Leandrin, don't. Light be with you. You see? She understands it's hopeless. Soon, you all will. The light guides my steps and illuminates my path. The light flows through me, and by its grace am I made one with all that is sacred. The light guides my steps and illuminates my path. The light flows through... I know that I am unworthy. I don't know if I deserve your help, but I know my people do. Please give them strength. I admire your spirit, but that will not save you. Soon, I will break your world. You can't even break one elf. This darkness comes to devour everything. And when it is finished, there will be no more light. Without your aid, we will perish. I beg you, help us. The Sunwell will not fall! Not while we draw breath. What a great cinematic. Nobody does those better than Blizzard, and hope you guys enjoyed that. All right, next is the global announcement of a new project from Team J, the dev team behind Delta Force. Project Spectrum is a tactical shooter for the fearless. It is a physiological horror PvEVP game. That's right, where you battle against monsters, other players, and your own sanity as widespread anomalies twist around the world. Face the horror or become the horror itself. Can you describe the sound in the recording? Sorry. Let's go back to the start. I remember a wind, strong wind. What the hell happened here? We got company!
But sometimes, loss can birth beasts and bury truths. What do you think? What if you are the beast? The beast? Let's go back to the start. All right, this next world premiere feels familiar, yet it is something brand new from Wargaming. And trust me, you've seen them with tanks, but you haven't seen them do anything like this before. And it's coming to PC, consoles, and Steam Deck. This October, Sucker Punch and PlayStation take us back to the year 1603 into the sandals of Atsu, a lone ronin driven by a single purpose to avenge the brutal slaughter of her family at the hands of the ruthless Yote 6. Tonight, we have a new look at the deadly, beautiful world of Ghost of Yote. Only in our mind. Are you going to give me a line? Swordsmith's daughter. I watched that tree burn. How did you escape? Same way. I survived every battle. The thought of killing you. Ruthless spirits, wandering the land, driven by vengeance.
Sometimes I feel like that is what I am. There you have it, an amazing new look at Ghost of Yote, out October 2nd for PS5, and confirmed today on ONL. It's also getting a Legends co-op multiplayer DLC in 2026 with fantastical supernatural story and survival missions, all free if you own the base game. For nearly 3 decades, Resident Evil has terrified, thrilled, and defined the survival horror genre. Now, a new chapter rises from the shadows. Back in June at Summer Game Fest, we gave you the first glimpse at Resident Evil Requiem, and tonight, we are diving deeper with a brand new look that explores the haunting backstory of the game's protagonist, Grace Ashcroft, and why she may be the key to surviving what's coming. Hi, Mom. You have been on that thing all day. Well, if you're gonna work so late. Get some sleep, eh? I'm almost done, just a sec. It's really coming down hard. Mom, phone. Mom. It's right beside you. Hello? Miss Ashcroft? Yes. Who was it? Dunno. They asked for Miss Ashcroft and then they hung up on me. Rude. What the? They're coming. Grace, we need to go. Go where? Mom, what's going on? Hurry. Wait, who's coming? What's wrong? Shh. We need to keep our voices down. This is ridiculous. Come on. Tell me what's going on. Now is not the time. Grace, keep moving. Oh, who's that? Oh, I'm so sorry about the power outage. What happened? It's really no excuse, and I apologize for the inconvenience. Oh, no, it's fine. Don't worry. I should have it fixed soon. I just need to find my... Come on in here, Grace. Grace, look at me. Grab my hands. Okay, look at me. Look at me. In and out. Breathe in and out. Oh, Grace. I promise you, I will explain this all to you one of these days. Grace. Please know that you are my hope. Never forget that. What are you talking about? Just... I love you. I love you too. Okay. Mom, I'm scared. No. We need to find a way out of here now. But we don't have any of our stuff. We can come back for it later, Grace.
That game is insane. I got to see that sequence in Osaka about a month ago. There's a lot more to share, and there is a reason it was the most wishlisted title coming out of Summer Game Fest this June. Now, for those of you here in the arena tonight at Gamescom, there's some good news, because you'll be over on the show floor, be the first players in the world to get hands-on with a playable demo of Resident Evil Requiem at the Capcom booth as we count down to the launch this February. A huge thank you to Capcom and Takeuchi-san for that special look. And with that, Gamescom Opening Night Live comes to a close. But the celebration of gaming doesn't stop here. We'll be back on Thursday, December 11th for the Game Awards, streaming live around the world as we honor the best games of the year and give you a glimpse of what's coming in 2026 and beyond with tons of brand new game announcements. You're leaving, but before we say goodnight, we do have one last surprise. A global announcement from a studio that walked away with multiple Game Awards wins for its last project. Please, take a look. Brother, help me here. You ain't even trying. It's all me. Look at that belly of yours. Where's the mountain? Hey, you're falling fat, losing again. Drop that coswallop. Master will take us back, as long as we keep that mountain in our heart. Hey. No scolding, no flogging, life spared. Why risk going back? This place, we've got food on our table and... They're coming for us. There's a special announcement. Game Science has announced and kicked off development of the second title in the Black Myth series, this time starring Zhong Kui, the ghost-catching god who wanders between hell and earth. This will once again be a single-player ARPG rooted in ancient Chinese myth and folklore. And don't worry, to those who love the Black Myth series, the westward journey won't end here either. It's been amazing live tonight. Thank you so much to Shox for joining me. Thank you so much, Jeff. I had so much fun. Also, a huge announcement at the end of that to close out Opening Night Live this year and kick off Gamescom 2025. It's been so much fun to host this thing again with you, Jeff. What an amazing show. Oh, it was such an amazing show. Great job to you. Thanks for coming back again, Shox. And thank you to everyone for watching online and here, the audience in Cologne. What a great night. Have a great Gamescom 2025. And we'll see you on December 11th for the Game Awards in LA. Good night, everybody. Rapaziada, Opening Night Live Gamescom entregue pra vocês aí pelo nosso queridíssimo Jeff Keighley. E terminamos bem, Caraca, né? eu tava falando que o Jeff Keighley não é muito... Ele é meio boca de sacola, né? Ele não aguenta guardar muito. Cara, tipo, ele já começou falando, não, porque vai ter sim o Hollow Knight SilkSong, etc. Então ele não é de guardar. Mas esse ano a gente foi muito surpreendido, apesar da... Eu gostei muito da conferência, gostei mais do que o do Summer Game Fest, mas o final do Summer Game Fest foi muito surpreendente com o anúncio de Resident, e agora também o final da Gamescom, da Opening Night Live, foi muito surpreendente com o anúncio aí da continuação de Black Myth Wukong. Zhong Kui, eu não sei, eu não falo chinês, cantonês, mandarim, eu não sei, mas enfim, mais um jogo aí da série Black Myth Wukong, e é um jogo novo, né? Quem sabe esse não leva, jogo, né? Quem sabe esse não leva da Game Awards, já que não tem Astrobot esse ano. Pois é.
Pois é, mas jogo novo, mas ele deixou claro também que a jornada aí do Black Myth Wukong não acabou aqui. Exato. Então teremos novidades em breve, quem sabe uma DLC. A DLC que o pessoal tava cogitando que seria isso, Exato. iria ser anunciado, mas surpreendeu todo mundo, né? E podia ser só também um trailer de lançamento pro Xbox, né, que vai vir aí essa semana. A galera achei que ia ser só algo mais protocolar. E não um jogo novo, John Quay, eu não sei como fala. Vamos descobrir, a gente apresenta pra você o nome certo aí. Mas, mano, chocante, terminou muito bom. Alto, tá? Começou muito alto, porque já começou falando do Hollow Knight SilkSong, já começou também com gameplay inédita. Exatamente. E aí, mas eu acho que foi uma conferência muito focada em jogos de terror. Foi. Muita coisa. Eu, particularmente, gosto de jogos de terror, gostei dessa Gamescom, né, com os lançamentos. Tava esperando muito do Silent Hill. Sim. Me pegou um pouco a gameplay. Eu gostei, acho que me chamou mais atenção o Chronos. E depois mais lançamento. Project Spectrum também, que você curtiu, né? Exato. Então, eu acho que roubou a cena nos jogos de terror, né? Vamos ver agora, 2026 está para vir. O Resident Evil vai vir em 2026. Fevereiro. Fevereiro. Fevereiro de 2026. 27 então, de fevereiro. Bom, quero jogar o Silent Hill agora, né? Deixa pra agora, depois você falou que você não tinha um favorito entre Silent Hill e Resident Evil. Agora... Mas aí agora você tá mais pro Resident do que... Tô mais pro Resident. Eu também tô. Mas vou ter que esperar, né? Aí jogar o Cara, Silent na Hill. moral. Tomei um sustinho legal ali, tá? Eu até falei aqui, mano, já aquela parte que parou na frente da porta, logo antes de começar a gameplay de fato, eu já tava completamente entregue ali, irmão. Cara, porque as portinhas sempre tem uma... portas e Resident Evil abriu a porta, já pode esperar alguma coisa. Já. Nossa, eu já fico nervosa. Qual foi o seu anúncio favorito, Bianese? O meu anúncio... Ou não necessariamente um anúncio, mas a apresentação, Resident Evil. Pegou muito, cara. Se eles conseguiram me deixar cagado de medo com, sei lá, 5 minutos de apresentação de Resident, eu imagino jogar o jogo inteiro. Eu já tô me preparando psicologicamente pra fevereiro, porque já fiquei com medo aí. A gente conheceu um pouquinho mais também do passado da nossa protagonista, que é a Grace Ashcroft. Apareceu a mãe dela. Apareceu a mãe dela indo de arrasta. Indo virar estatística. Indo de arrasta pra cima, subindo, né? virando estatística, sim. Porque a gente já sabia que a mãe dela tinha morrido, etc. Exato. Agora mostrou mais ou menos como é que foi nesse hotel, que a gente acha que... Parece um hotel, né? Eu acho que é um hotel. Parece um hotel, porque depois vem o cara e fala, desculpa, é inadmissível acabar a luz, etc. A gente vê um vilão também. Eu acho que esse hotel é em Raccoon City, pelo que deu pra entender, mas assim, fiquei bem ansiosa. E acho que a gente viu também pela gameplay que não faz muito sentido ser um multiplayer, né? Eu acho que a gente pode cravar que isso é um boato. Definitivamente. E não teve o Leon também, né? Não teve. Tá cedo, eu acho. Tá cedo. Teve. Tem mais coisas pra acontecer, então tem um tempo ainda pra vir, né, o jogo, então pode ser que a gente ainda veja mais alguma coisa. E, mano, a galera na internet agora já deve estar pirando. Tipo, quem que ligou pra ela? Verdade. Foi o vilão? Foi outra pessoa? Foi o Leon. Não é a voz dele, aparentemente, mas vai que, tá ligado? Eu acho... E mostra o vilão ali de rabeira, né? Com mostra. Bem sinistro, aliás, bem absurdo. O que ele é, será? Será que ele é? Quem é uma cara? vibe muito mais sobrenatural? Se é uma coisa vilão, realmente? Eu acho que a gente vai ter mais novidades no The Game Awards, né? Porque a gente já entendeu que todos os eventos de Geoff Keighley e Resident Evil tá bem fechado. Então, dia 11 de dezembro, né? Dia 11 de dezembro? Eu acho que é. Save the date aí, gente. The Game Awards, acompanhem. Que provavelmente a gente vai ver... E provavelmente vai ser um dos últimos trailers. Vai ser o último trailer em dezembro, porque o jogo já sai em fevereiro. Então a gente vai ver um pouco mais de gameplay. E não tem nenhum evento até lá, né? Quem tiver lá na Gamescom, o Henrico está lá. Então continua acompanhando aqui a gente do IGN Brasil, porque a gente vai estar postando tudo nas nossas redes sociais e no nosso site também, alimentando bastante. O Henrico vai estar lá e vai testar. Ele já jogou no Summer Game Fest, só que era uma fase bem fechada. Agora vai ter uma demo do jogo. Eu acredito que ele vai ter um pouco mais de detalhes e vai contar pra gente em breve como é que tá essa nova fase de desenvolvimento de Resident Evil 9. Exatamente. Cara, o que mais tivemos aqui? Vou pensar. Tivemos o teaser de Fallout da segunda temporada. Tivemos um remake de Fallout New Vegas. Eu fiquei bem triste, mas sim, tá tudo bem. Mas apareceu aí parte do elenco e também o Jonathan Nolan e me fugiu quem era a moça, mas devia ser alguém do Prime Video. Me fugiu o nome dela. Ela é a produtora da série, né? Não, a produtora da série. A produtora da série. E a ela Pornell e também... Passou o nome. Exatamente. Você viu a minha irmã gêmea lá? Que fofinha. Tivemos aí o primeiro, World Premiere aí da segunda temporada, né, de Fallout. Fiquei hypado. Eu gosto muito. Hypado. Eu gosto muito de Fallout. Depois de The Last of Us, é da ele. Série muito boa, e finalmente veio aí. Tivemos também, a gente ficou animadaço, né, Zulu? Sim. O anime de Sekiro. Exatamente. Isso que eu ia falar. O que mais me hypou em toda a conferência foi o anime.
eu acho que não teve nada que chamou muito mais atenção pra mim do que o anime do Sekiro. Foi o que mais chamou atenção. Foi logo no início, E aquele jogo, que esqueci o nome, do Scroll. É Death Scrolling, Scroll to Death, alguma coisa assim, Isso, né? exatamente. O mesmo criador de Monkey Island. Vai scrollando, vai subindo, foi o que mais me pegou. Era, assim, era multiplayer esse? Não, é um joguinho solo ali pra você ir meio uma vibe Vampire Diaries, não. Vampire Diaries é excelente série. Vampire Survivors. Uma vibe só que você vai subindo, scrollando ali a gameplay. Já deu ansiedade. Já deu ansiedade só de ver a gameplay. Exato. Gostei, um estilo diferente. Teve outros jogos, assim, óbvio, que chamaram a atenção por conta de ser, né, de ter gráficos mais rebuscados e tudo mais. Só que nada que te brilhou os olhos. Exatamente. Nada que te brilhou os olhos. Tão assim, nossa, tava esperando Estou isso. muito ansiosa pra jogar isso. Não teve seu Exato. GTA 6. Teve GTA 6. Eu tinha falado, a gente tinha falado, a hora que tava passando a gameplay, eu falei, esse aqui. Que foi muito sincero, você comentou. Eu não me lembro agora qual foi algo que o Bias comentou. Foi algo que o Bianese comentou. Acho que eu só falei um uau, daí ele... Putz, por que eu não pensei nisso? E agora eu não vou lembrar também o que era. Mas tivemos todas as confirmações também de COD, que a gente já sabia aí basicamente o que ia vir e veio, né? Pragmatic não veio, né? Pragmata não veio também. Não veio. Mas eu acho que vai ter alguma coisa durante a Gamescom. Enfim, eu acho que era um hype. A gente tava na dúvida se estava confirmado ou não. Não tava. Pelo visto, não tava. Vai dar pra jogar lá na Gamescom, mas não teve nada aqui, né? Não teve nada anunciado. Teve Indiana Jones pra Nintendo Switch 2, adorei. Verdade, teve. E também teve a DLC, né? Teve a DLC. Então, teve bastante coisa aí também de Indiana Jones. Aliás, a gente tava aqui conversando, né? Daí eu olhei e tava lá, Itália, Roma. Eu falei, máfia? Aí me falaram aqui, não, mano, é Indiana Jones. Agora, máfia ainda não apareceu Harrison Ford, entre aspas. Eu falei, beleza. Uma dúvida genuína, máfia ainda não saiu. Não saiu, porque foi anunciado ano passado. Posso falar, temos detalhes das internas aí, mas tá vindo aí. Fiquem de olho no IGN Brasil. Fiquem de olho no IGN Brasil. É isso aí. Vem aí. Que mais? A confirmação também, né, de que vai dar pra jogar a campanha solo aí de COD. Já tem 4 pessoas, né? Isso é... a campanha é de 1 até 4 jogadores. A gente vai pra vários países, Tóquio... Exato. A gente vai pra várias cidades, na verdade. Tóquio, Vietnã. Tinha um outro no início. Acho que era na Guatemala que a gente vai também. Achei interessante, mas foi o que a gente comentou. Essa vibe futurista, o jogo vai se passar em 2035. Me perde o Black Ops 6 é uma vibe que eu gosto mais, uma coisa mais passado, uma coisa mais... Conflitos geopolíticos é uma coisa que me brilha muito mais os olhos do que robôs gigantes em 2035. Exato. Mas achei interessante, vou ver, porque eu gosto muito de Black Ops. Mais do que de Modern Warfare. Outer Worlds 2 também tivemos novidades. Eu adoro esse jogo. E quem anunciou foi o Sonic. Seu amigo. O meu amigo. Você é fã dele, na verdade. Eu sou fã dele, Poxa, queria muito que ele fosse meu fã. Seria incrível se ele fosse seu fã, né? Bem, quando a gente teve eu entrevistei ele por causa de Sonic, ele é incrível. Que pessoa incrível. Exatamente. Pessoa maravilhosa. Sinto que somos melhores amigos. Ele só... de me seguir de volta no Instagram. Mas pra listar algumas outras coisas também. Tivemos Ninja Gaiden 4 num trailer frenético. E a gameplay do Ninja Gaiden também, assim, fugiu muito do que é o Ninja Gaiden, né? Do nada, futuro também. Sci-fi. Eles estão fazendo em parceria agora com a Platinum, né? Que é aí famoso por fazer Bayonetta, Nier. Então eles deram uma boa mesclada nesses dois universos das duas aí desenvolvedoras. Tem coisa já no nosso site, então vai lá ler. A gente gostou bastante, a gente IGN Brasil, não foi eu que joguei, tá? Foi o Gabriel Saúde. Foi o Gabriel Salles, nosso queridíssimo editor de games, ele já jogou e tá lá no nosso site, então vai dar uma olhadinha no que ele achou. Mas me pegou de surpresa, realmente. Achei bem diferente do que eu tava acostumado com o Ninja Gaiden. Diferente, chamou atenção, mas não pro lado bom. Foi só tipo... tá? Melhorem. Beleza? Melhor. Me pegou aqui, mas não era isso que eu estava esperando. Exato. Tivemos aí finalmente o clipe cinematográfico, é muito difícil falar isso, clipe cinematográfico de World of Warcraft Midnight. E, cara, a Blizzard tem todos os problemas do mundo, eles têm muitas coisas estranhas acontecendo lá, mas quando se trata de
clipe cinematográfico, eles dão um showzaço. Os caras sabem fazer. Eles sabem fazer, cara. Eu não jogo WoW há muito tempo, porque demanda muito tempo, veio, né? Eu não tenho... mas eu sempre fico meio arrepiado. Eu acho que eu parei de jogar WoW quando, sei lá, lançaram o filme de... Nossa, eu joguei no Cataclisme e depois nunca mais. Nunca mais. Exatamente. Mas o trailer é sempre muito empolgante, cara. Eles sabem fazer animação, assim como poucos, sabe? Eles são um estúdio muito incrível. São um estúdio muito, muito incrível. O que mais, gente? Enquanto eu vejo uma mensagem aqui pra dar uma notícia pra vocês importante. Deixa eu ver o que mais. Chamou. Eu gostei. O Cronos realmente me chamou a atenção, porque... Eu achei a pegada bem maneira, bem eu tava dark, assim. Pra ideia do meio Dead Space, só que depois ele mostrou algo mais dele, que eu não tinha visto em nenhum jogo até então, que me pegou, porque ele tem uma vibe muito terror, realmente, jogo de terror, e aí do nada uma gameplay mais frenética de trocação de tiro ali com os bichos, então eu acho que pode ser... Lembrando até um Dead Space. Assim. Exatamente. Eu acho que pode ter tudo pra ser um bom jogo aí e roubar um pouco a cena, mas não sei, temos que jogar, né? Temos que jogar. Eu quero jogar tudo isso aí, eu quero saber do Henrico também, as coisas que ele jogou com a gente. Eu espero que ele ponha tudo no site o quanto antes, pelo amor de Deus, Henrique, olha as ideias. Henrico, fica zoando, chamando ele de Henrique. Aí o que acontece, né, Henrico? Um abraço, meu querido. Mas avisar pra vocês também que amanhã a gente tem transmissão às 11h30 do Find Your Next Game Show, que vai ser aí uma conferência maravilhosa com muitas novidades incríveis, que teremos Marinelli e... Coelho, nosso queridíssimo Coelho. Coelho no Japão. Vai ser sempre Coelho no Japão. Coelho no GN. Coelho no GN, vai ser sempre ele. Às 11h30 vai ter tradução simultânea. Então fiquem ligados aí no FIG, o Find Your Next Game. Sim, tô ansiosa. Vou chegar mais pro pós-show, onde a gente vai jogar junto, etc. Então, live aqui com Coelho. Ele já é de casa, né? O Coelho já é de casa. Ele já é o Coelho do GN também. Coelho do Japão, Coelho do GN, Coelho de tudo. É isso aí, família. Então fiquem de olho no nosso site aqui pra vocês verem tudo aí que a gente vai experimentar nos próximos dias de Gamescom, que acabou de começar. Tem vários dias ainda de betas, de testes, de demos, de tudo, de chão com o nosso queridíssimo Henrico. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui, com o nosso queridíssimo Jeff Keighley na Opening Night Live, vários anúncios. Logo mais tem The Game Awards, lá em dezembro, a gente também vai estar aqui com vocês. O tempo tá passando tão rápido que piscou já é dezembro. Confia que a gente vai estar aqui em breve com vocês de novo. Muito obrigado, Zulu. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e... Bom, agora faça seu jabá. Por favor. Se quiser conhecer um pouco do meu trabalho em todas as redes sociais, joga Zulu. Eu queria agradecer o convite, agradecer a presença de vocês aqui junto comigo, pra gente comentar esse evento, essa conferência que foi incrível. E eu confesso que eu tô agora hypado pra jogar o Resident Evil, mas vamos ter que esperar mais um pouco, né? Vamos ter que esperar mais um pouco. Fevereiro de 2020... Fevereiro de 2026. Já tá Maio aí. De 2026. Exato. Pega fogo, cabaré, que o negócio Primeiro semestre do ano que vem tá brabíssimo. Vai correr férias. Guardem dinheiro, tá? Que eu acho que nenhum desses vai vir baratinho, não. É isso, gente. É sempre um prazer estar aqui falando de jogos com vocês. Aqui no IGN a gente joga junto. Continuem seguindo a gente nas redes sociais, principalmente no nosso Instagram, porque a gente, como o Bianese comentou, o Henrico tá lá diretamente da Gamescom na Alemanha para mostrar tudo para vocês. Então, assim, coisinhas rápidas, ele vai mostrando lá o chão da feira nos stories e depois alimentando o site br.ign.com. Então, muito obrigada pela presença e até uma próxima, no caso amanhã, gente. Amanhã a gente já tá em live aqui de novo. Um beijão. É isso aí, família. Muito obrigado. Até a próxima. Tamo junto. Fica de olho no site. Vai ter muita preview. Tamo junto, família. Muito obrigado. Até dezembro aí com o The Game Awards, que a gente vai estar aqui junto com o Jeff de novo. Tá bom, família? Tamo junto. Aquele abraço. Valeu!